кој е наменето, но и на Република Македонија интегрирање во евроатлантските структури и Европската Унија. The added value of this conference is that it enables exposure to empirical findings, contemporary approaches, and trends in the fight against terrorism applied by one of the most prominent European and world police forces with military status, the Italian police forces Arma dei Carabinieri, security formation with more than 2 centuries of police and military experience obtained through numerous international missions and activities throughout the world. Dear attendees, this debate today at AUE Fawn University is guided by accurate principles, defined indicators, and functional approaches, and therefore we expect that through practical and theoretical insights, this meeting will generate applicable results relevant in the context of the efforts of the Republic of North Macedonia on its path to EU. Затоа на оваа дебата, почитувани колеги, го акцентираме влијанието на одржливост, подобрувањето на внатрешната координација, на политиките помеѓу различити сектори и институции на НАТО и Европската Унија, преку релевантни показатели на социјален, економски, еколошки, институционален и комуникацијски пристап за очекуваните резултати во процедурите утврдување на флексибилноста и превентивната компонента од командно-контролните мерки за тоа. Затоа е потребна оптимална комбинација на мерки и инструменти, нивно модерирање, до поголемо влијание за известноста на ефектите што сите ги очекуваме во одбрана од меѓународниот тероризам. Почитувани гости, почитувани пријатели, учесници на оваа денешна конференција, ви посакувам пријатен престој на нашиот универзитет и благодарам на професорката Вера Сотировска за успешноста на мојата презентација и ви благодарам на сите. The key segment of the debate focus on the impact of sustainability, strengthening and internal coordination of policies among varied sectors and institutions of NATO and the EU. This is supported by relevant indicators of social, economic, environmental, institutional, and communicative approaches, as well as procedures used to incorporate the preventative component and define an optimal combination of measures and instruments in order to achieve the envisioned outcome. I wish you all a successful and fruitful conference at our university. Thank you for your time and attention. Thank you, Mr. Rector. Now we will hear introductory speech of our Minister of Interior Affairs, Mr. Oliver Spasovski. Mr. Oliver Spasovski, please stand. What is the problem? Technical problems. Да го прескочиме тоа. Ректор на ФОН универзитетот, почитуван господин Трипуновски, ректор на универзитетот, почитувани представници на академската заедница, почитувани гости,
дами и господа. Дозволете ми на почетокот да изразам задоволство што имам можност да учествувам пред овој еминентен собир на меѓународна научна конференција од областа на безбедноста на тема Сеопфатен пристап во борба со транснационалниот тероризам, предизвици и одговори кон глобалниот тероризам, која по својата актуелност и суштественост неспорно ги тангира сите домени на општественото живење и меѓународните односи. Глобалната рамка на проблематиката за насилниот екстремизам и тероризам, како прилично сензитивна, бара дополнително мултиплицирање на институционалните напори и потенцијали за квалитетно спротивставување, подпирајќи се подеднакво на сопствените капацитети и нивната постојана напредба, но и на меѓународната институционална соработка, комуникација и партнерство. Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, како што впрочем и денес може да се посведочи во изминативе неколку години, отпирајќи се на концептот на развој и реформа, работи кон стратешката цел максимално да ја подигне системската функционалност на полициско делување, фокусирајќи се на правовременото детектирање и процена на заканите што доаѓаат од насилниот екстремизам и тероризам, притоа градејќи безбедносни концепти што ќе ги даваат соодветните и ефикасни одговори кон нив. Заедно со нашите партнери од Европската Унија, како и со користењето на низа конкретни механизми за помош и поддршка на Унијата, Министерството за внатрешни работи постојано работи на севкупното институционално заеднување на сите организациони сегменти подеднакво, имајќи на ум една иста цел – структурирана полиција која што ќе биде во служба на безбедноста и сигурноста на граѓаните и на општеството, истовремено препознаена како кредибилен и важен фактор во билатералните или мултилатералните полициски активности. Нема дилема дека постојат многу причинители за појавата на овој несомнено девијантен феномен, како што е насилниот екстремизам и тероризам. Иако во основа можеме да сублимираме два клучни генератора – социоекономските и културолошко-образовните противречности што постојат во заедницата. Притоа неспорен е и фактот дека младата популација е најподатлива или таа е примарен таргет во пролиферацијата на насилниот светоглед, изразен како делување, независно дали тоа ќе го ставиме во локални, национални или транснационални рамки. Таквите противречности првично ги изнедруваат неразбирањето и нетолерантноста, кои што пак лесно се трансферираат во екстремизам и радикализам, каде што насилството станува инструмент, крајно опасен и сериозен начин на артикулација и пред се, како што реков, особено податлив за натамошната инкриминација до натешките облици, вклучително и тероризм. С оглед на постоечките трендови, особено во околности кревки кон актуелната општествена појава и предизвици на насилниот екстремизам добива на поголема важност и тежина, а прашањето за негова превенција станува императив сам по себе. И тоа на повеќе нивоа, институционално, вонинституционално, локално и глобално. Од аспект на работата на Министерството за внатрешни работи, според сите релевантни согледувања, сознанија, искуства и практики, сосема е јасно дека но и пошироко, особено во делот на меѓународната правна помош. За поефикасна борба со овој феномен, во изминатиот период беше воспоставен Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмот, како надлежно тело за градење на стратегии, координација на активностите помеѓу значени субјекти во делот на рана идентификација, спречување, па се до гонење и санкционирање на сторители, а нешто подоцна беа усвоени и двата стратешки документи со акцијски планови за спречување на насилен екстремизам и за борба против тероризмот. Притоа на полето на борбата против тероризмот, Република Северна Македонија има силна и долготрајна соработка со земјите од регионот и меѓународната заедница, како и стратешките партнери,
за Европската унија, Советот на Европа, САД, НАТО, ИОМ, ОВС и други меѓународни организации. Постои силна посветеност за јакнење на превентивниот пристап, насочен кон спречување од радикализација на заедницата, која може да доведе до насилен екстремизам и тероризам, и тоа почнувајќи од локалните средини. Ние како Министерство, тргнувајќи од развојот на концептот полиција како сервис на граѓаните, во континуитет сме насочени на продлабочување на комуникацијата и соработката на полицијата со локалната заедница. Меѓу другото, токму и во насока на детектирање на посериозни форми на закана, како што впрочем е случајот со насилството од екстремистички побуди. Сметаме дека токму таквиот пристап е вистински во севкупното подигање на безбедносните стандарди на живење, така што нашата отвореност и расположение за интензивирање и продлабочување на таквата соработка се неспорни и насочени кон сите локални и општествени чинители, вклучително и на владиниот сектор. Почитувани присутни, во тесна релација со борбата против тероризмот и борбата против сајбер тероризмот, односно справување со предизвиците кои ги носи хибридното војување. Станува збор за софистицирани, ненасилни и селективни форми на војување преку употреба на глобалните медиуми, социјалните мрежи, пропагандата и дезинформирањето кои стануваат новото оружје број 1. Новините на модерното војување се огледуваат преку хибридно војување, во кое лежи способноста на актерите за синхронизација на повеќе различни инструменти на моќ, политичка, воена, економска и информативна, преку симултано и тенденциозно експлоатирање на нови креативни форми на војување со таргетирање на ранливи категории на граѓани. Во тој сегмент се и мерките и активности на Министерството за внатрешни работи кои ги превзема на ова поле. Настојуваме тие да бидат соодветни на тековните состојби, да ја следиме состојбата во регионот и пошироко и да се трудиме да ги предвидиме идните трендови и навремено да се подготвиме за нив. Отаму донесената стратегија за сајбер безбедност представува чекор понатаму во реално воспоставување на холистичкиот и мултидисциплинарен пристап. Овој документ по својата содржина, насоки и цели е од суштинско значење за Република Северна Македонија во делот на сето она што значи сајбер безбедност. Истовремено инсистираме и на регионална и меѓународна соработка, изразена преку размена на податоци и информации, но и учество во координирани и заеднички операции и во напорите за воспоставување регионален систем за рано предупредување. Давајќи кус осврт кон најголемите современи закани по безбедноста на општествата и државите, уверен сум дека оваа конференција со ваков импозантен академски состав ќе произведе квалитетни трудови и насоки кои може да бидат основа за надградени политики за спровување со тие закани. Благодарам на вниманието. За Република Северна Македонија. За Република Северна Македонија.
daily life, while they are gathering for celebrations, concerts, or simply walking through the streets. They do not only use classics, terrorist tactics like bombs, rifles, automatic rifles, and so on, but they adapt their action for the best efficiency in their attacks. They want to kill as many people as possible. They want to hit the heart of the Western world in a lot of different ways. So they are craving to cause the highest number of deaths, hitting the heart of the Western world. Unfortunately, though the bloodiest events have been occurred a few years ago, we've been facing and witnessing that the phenomenon is not over yet. Exactly 1 year ago, in the beginning of November, in Nice and in Vienna, we witnessed 2 different terrorist attacks, hitting a priest, civilians, 4, 5 bypassers. They were completely unarmed and undefended. And as I was saying, the victims of those new terrorist attacks were civilians, completely unarmed and undefended, because they were easy to be hit. They were not what we call hard targets, which are person or location that are with the highest visibility but strongly defended, such military bases, head of states, and so on. For sure, an attack against a sensitive military basis or the assassination of head of state would have a maximum impact on the public, but would be very difficult to carry out because of the existing measures, protection measures. On the contrary, we have what we call soft targets, which are persons or locations which by their own nature are easy accessible and relatively or completely unprotected. Every gathering place can be considered a valuable target for terrorist attack, since they are symbols of the Western lifestyle. So, since 2001, we've been recorded attacks against buildings, stadiums, restaurants, marketplaces, malls, police officers, and or simply persons who are passing by a street. They can be hit and killed easily. No particular skill or equipment is required, and a simple knife could be an effective tool, an effective weapon to carry out the attack. In between these 2 categories of soft targets and hard targets, we have the critical infrastructures, which are essential for the maintenance of vital function of our daily life. Hospitals, power plants, aqueducts, communication system are a valuable target to do the cascade effect, which could disrupt our daily activities. Nevertheless, due to this importance of for the civilian society, they are usually surveilled, protected, and will require a complex planning to be efficiently hit. So, just to introduce a concept that just to face this new kind of threat, we all as police officers and police law enforcement institutions, we had to reorganize ourselves, and we created new units, new police units, which are called the first responders. So not special forces, not ordinary police forces, just somebody in between with better equipped, better trained, and very quick to intervene. And in fact, according, for example, to the Italian doctrine, which has spread all over this unit in the territory, all the major cities have some of the first responders resident in the city. They should be on the spot or at least intervene in a maximum 30 minutes from the very beginning of the attack. But this is the problem, that as we were saying before, the terrorists hit and try to kill as many people as possible in the very few minutes, in the very first minutes. So even if we have the quickest reaction of the police forces, as it happened in Vienna just one year ago, when the terrorists start hitting, they've already won. That's why we need to
understand that we cannot avoid 100% a terrorist attack. We can have the best investigative units, we can have the best services, informative services, but we cannot avoid completely the threat. What we can do is to try to prevent the terrorist attack and try to mitigate the effect of the terrorist attacks. So, as the topic of our daily conference is the need of a proactive approach, a shared approach of security with civilians and governmental institutions working alongside together one by another. So we have to think that not only government is in charge of guaranteeing the public security. We have to go through some kind of checklist, and we can act with three different layers of action. The first layers is the risk identification and the assessment, risk assessment. The second layer is the interrupting the preliminary phases of the attack and going to interrupt the attack cycle. And the third layers of intervention is try to prevent, to mitigate the effects of the attack, going to how to behave in case of terrorist attack. So, going to the first part, we try to think about the risk identification and the risk assessment. First of all, we have to understand which are the most exposed assets for the terrorist threat. And unfortunately, as we have seen, the most exposed assets are what we call the soft targets. So, civilian premises in which people are gathering and which are completely undefended. So they are they're easier to hit. Vulnerabilities. We have to understand which are the vulnerabilities of our premises, of the soft targets. Vulnerabilities are the inherent weakness of a place, of a structure, of a location. And we are trying to analyze these weaknesses and trying to find mitigation measures in order to try to minimize the exposure of our potential target. So, again, we go to the risk assessment for our specific location. Unfortunately, there's not metrics, clear and efficient metrics because of the opportunistic character of the terrorist threat. So every time they have the chance to hit, they exploit it. So we have to think about the possible attack scenarios, and we have to try to understand, if I were a terrorist, how I would carry out an attack. So working on scenarios, and then
shepherd dog who will protect those civilians, our customer. So we have to understand and we have to put into place a risk management cycle similar to what is required for by the governmental institution, also for the civilians. So we have to identify our risk of my shop, of my mall, which is the risk. Where is it located? Is it located next to a possible valuable target or not? Which is my next door? Then I have to establish what I want to protect and my vulnerabilities. So I have to analyze, even if I'm a private, to analyze my vulnerabilities. And I have to find what the list of all the things I want to protect. Then I have to identify measures to protect it. For example, to put into place security improvements, security plans, and so on. And then periodically revise them, rehearse them with all my staff and with all the people involved. For example, this is exactly what we already do about we have to make sure that everybody knows the plan and knows exactly how to behave it. Relevant the terrorist threat. Analysts, we know that no terrorist attack has been decided in 5 minutes and carried out in 5 minutes without any kind of preparation, without any kind of surveillance on which target to hit, how to hit it, when to hit it. So we should think about the attack as the last part of a chain, starting with a selection and which goes through surveillance, finding the best way to attack, then finding out which way to attack, with a AK-47 or with a knife, with a truck, or so on. So if we imagine all this chain, we can think that some of these activities need to be performed outside, not in the let's say in the shelter, so not in the apartment, not in the bat cave, let's say so, but occurs outdoors, and as they occur outdoors, then can be seen. So the importance is to be able to see what kind of behaviors can be considered as a preliminary phase of a terrorist attack. We talked about surveillance. Surveillance of the possible target is one of the part of this chain. If we spot hostile surveillance, we can have an early prevention of the attack, which is the last part of this chain. So surveillance is required for planning the attack. And during surveillance, they try to find out which target is better to be hit. They try to reveal shortcomings of the targets. They are valuing types and levels of protection of our possible target, and they are determining the best way, the best means, and the best time to attack. So being able to spot an hostile surveillance is fundamental for preventing the attack. Hostile surveillance, during hostile surveillance, terrorists are weak because they are forced to leave the shelter, they go out from the shelter, and then we can find some typical common behaviors of terrorist civilians. What they are craving to have information about us. So the first part is to avoid spreading information about the possible target, what they crave. For example, if I am a security guard of a mall, I should not complain about the heavy shift caused by the lowered personnel or about malfunctions of the CCTV's surveillance system not fixed yet while I'm having a coffee in a bar open to the public. So in this way I would share my vulnerabilities to everybody, and somebody could exploit it
So the first is the culture of security even in the daily life. Again, we should avoid to act repetitively because, as the Americans say, routine kills. Routine kills because you have a lower level of attention, but also all our actions are more easy to be foreseen. If I put into place always the same behavior, always the same shift, always the same checks, day by day by day. So the ability to detect hostile surveillance is the ability to spot something unusual which is happening in regard to what we call the TED system, T-A-E-D-D, about time, environment, distance, and demeanor. So the first, for example, about time, if we repeatedly see somebody, environment, in wide places, distance, even far each other, demeanor, with a behavior out of the ordinary, maybe we are under an hostile surveillance. Because unfortunately, surveillance is a difficult thing to do. This is unfortunately, obviously, for the police forces, but the techniques are almost the same. In this case, fortunately, it's something difficult to do also for the terrorists. So civilians, owners, staff or potential targets could easily spot something unusual because they know what is usual. And if they see somebody who is acting in a strange way, they can just think, hey, what's going on? Why that man is behaving, is taking notes or making some photos at our CCTVs? Which is his goal? Why we are not an historical building. So what we have to look for, just a few examples, and simple, very, very simple example. If we notice somebody who has an unjustified interest for outer structure of our building, parking, gates, fences, entrance doors, entrance codes, while we are typing it on the keyboard while we are entering a restricted area. Or, again, individual or groups who are interested in surveillance system or controlled areas. Again, unjustified possession of maps of critical areas. In this point, we have to think that also the emergency plans, fire emergency plans, give the map of our building. So just an excessive interest of what is on the wall, taking picture of the map of the building which is on the wall, maybe is something more than the normal interest of the average people. So we need to disseminate the message that everyone can be an active and can play an active role in this effort, taking steps to help to boost our own security. We think that if we think that 1,000 eyes are watching our premises, 1,000 eyes can spot hostile civilians, and especially 1,000 eyes can spot hostile civilians more than the 4 eyes of the 2 policemen patrolling with a car and staying in a place just for a few minutes, a few seconds, or just simply passing by. So there is a huge responsibility for the owners and the staff of the soft targets. And again, back to the beginning. Which are soft targets? Everything. Every public venue can be considered a soft target. So we need to enhance public awareness, even through public information campaigns. For example, the Homeland Security Office in the United States has spread those public information campaign, giving a list of what can be considered as part of an hostile surveillance. So we have to think that we should work trying to deny the collection of information, detecting the collection of information, spotting the hostile surveillance, and then deterring the accomplishment of this terrorist attack, and how we can deter
this accomplishment, simply informing those who are entitled of guaranteeing security. So, police officers, firstly, which have a way to interact with the possible hostile, terrorists doing the hostile surveillance, or security guards, which have to put into place what we call the dynamic security questioning. So, trying to understand the reason of the strange behavior, of the behavior out of the ordinary, which has make us spot and think what's going on. Lastly, the third layer of intervention, we talk about risk identification and assessment. We talk about the attack cycle and the countermeasures, how to stop the attack. Then we go to how to behave in case of a terrorist incident. Terrorism threat, unfortunately, is significant. Attacks can happen in any time, at any place, without any kind of warning. We are not information agency. We are not investigative, but we are the victims. We are the targets of their action. So civilians pay the highest price. They need to know how to behave, and how to behave to try to not be the man, the woman who is killed by the terrorist. So we should try to spread best practices in order to know everybody how to behave in case of a terrorist attack, and enhancing our own security. Unfortunately, I cannot show it, but I had an image that you can easily find on the internet, just Googling the Vienna attacks of 2020. There was the attacker, the terrorist, with an AK-47 in a street, and there were two civilians just standing in the street. One of those was completely paralyzed by they were hearing the shots fired by the terrorists, because he had already begun to shoot. They heard the shot, and they saw the terrorist approaching, coming very near to them. One of those tried to take shelter, stay and take shelter. Unfortunately, he tried to take shelter just going on a step next to a window, but he froze in that place. So the terrorist came, shot at it once, then went away, came back and shot at it twice. Unfortunately, we all, as operators in the security field, we should avoid that situation would happen again. So we have to understand, and we have to try to make an awareness, higher awareness on how to behave if we were not able to prevent the terrorist attack. So following the procedure and the doctrine developed by the US, the UK, also the United Nations, we should think at three different phases. The first one is to run away from the danger, not try to interact. Run away, go from the hot zone where the terrorist attack is being carried out, but trying to flee, to go away, moving from cover to cover, not try to be the hero, but try to be the one who survives. And while I'm running away, try to avoid that other people come in the wrong direction, so come closer to the terrorist. So the first thing to do is to run. The second, if I cannot run because I'm in a closed building, because my only way would hit the terrorist, then I have to hide, not try to go in a fight with him. Try to hide, barricading ourselves into a door, block the door, lock the door, try to put furniture next to the door in order to avoid him to be able to enter. We have to think that terrorists, as I was saying at the very beginning, are trying to do the highest number of victims in the shortest time possible.
So this is what we call the second 20-second rule. So if a terrorist has to pay more than 20 seconds trying to open a door in which we are barricading, maybe we go along. The third, if only and only if we cannot run or hide, then we will try to fight for our life. So, straight to conclusions. We have to think and remember that terrorist threat is significant and higher for soft targets, which are civilians. We have to put into place proactive and comprehensive approach, trying to mitigate the risk, being able to break the attack cycle and knowing how to behave under the attack. And we have to think that everyone can be an active part in the security, in guaranteeing his, her own security against terrorism threat. Thank you very much. Thank you. I suggest for the next speakers to speak about 15 minutes for the first panel. Now, this is my round. I will speak about factor of radicalization and terrorist adventurism in the Western Balkan youth population. In the contemporary vocabulary in the security field, we frequently use terms such as cyber war, cyber terrorism, cyber Armageddon, cyberspace, cyber conflictuality, cyber defense, cyber attacks, hybrid war, hybridization, etc. The Western Balkans is a specific cyberspace and specific hybrid space. In my presentation, I will start with the radicalization of one part of the tolerant and open-minded Islam in the Balkans. Then I will present my view on the factor that involved radicalization in Western Balkan countries. And finally, some word about the method on how to reach the de-radicalization. Donc, de-radicalization. First of all, Balkan countries were among Europe's top exporters of volunteers fighting for radical Islamic organizations such as Daesh, ISIL, and Jabhat al-Nusra. The Balkan Investigative Reporting Network, BIRN, in 2015 estimate that over 300 fighters from Kosovo have traveled to war zone in Iraq and Syria, while 330 fighters came from Bosnia and Herzegovina, 110 from Albania, 100 from Northern Macedonia, 15 from Serbia, and 13 from Montenegro. Radical interpretation of Islam are somewhat alien to Muslim communities in the Balkans, which are traditionally moderate. The first wave of radicalization. In the early 1990s, some 2,000 Arab Mujahideen fighters came to fight on behalf of Bosnian Muslims during the Yugoslav wars. The second wave of Wahhabism in Balkans country came after the year 2000. The experts believe that due to the specific of the Balkan Islam, which is different from the indigenous radical Islam, it would be more suiting to refer to it as Neo-Salafism. Factors. Experts feel that the process of radicalization was accelerated with the intensification of the societal and social evolution over the last 2 decades. In this respect, there are at least 8 factors that come into play. A, the disintegration of the family structure and weakening of the paterfamilias. B, the evaluation of institutions such as army, the school, and the church as society integration factors. C, cancellation of obligatory army service. D, increase of the unemployment rate. A, failure of the welfare state and the increase of poverty. F, the ghettoization of certain Salafist rural local communities. G,
the phenomenon of hybridization or the connection of organized crime and jihadism. Age, pressure of great financial recourse which flowed in from Gulf countries, and the education of imams. Salafist imams were installed in the region preaching more radical Islam. A. The young converted jihadists are essentially either in different social and psychological situations, such as some sort of failure, frustration of poverty, or they have identified crisis problem or sense of loneliness or isolation from the group. J. The internet and the social media also play an important role in the recruitment of young people. As Aymar al-Zawahiri proclaimed in 2007, those who wage the media jihad are anonymous soldiers of a cause as much as those who are in the field. They too will have a joyful life in heaven. And now the question of de-radicalization, or how to beat the radical Islam. In the early 2000s, the European Union concentrated on the repression and the protection of the population from terrorist attack. Before the challenges of radicalization, the emphasis was being put on de-radicalization, but the main problem lies in the fact that radicalism is incorrectly identified with Islam itself. Every young Muslim, man or woman, is considered a terrorist. This is very equating the de-radicalization with de-Islamization represent a serious error. The conclusion of the non-Islamic world are at times wrong and damaging. For example, a reaction when a person loses a lot of weight during the main fast, such as Ramadan, or refuse to get tattoos, grow a long beard, and wears traditionally Muslim wardrobe, etc., where they are perceiving as a dangerous and giving of warning sign alerted to jihadism are erroneous. The experts feel that the jihadist discourse have nothing to do with religion, because this is not a matter of conversion to Islam, but rather on the radicalization. The religion is just a pretext or an excuse. The radicalization encompasses the use of series of preventive mechanisms or programs, such as those in France, Germany, Sweden, or those in European Union and the United Nations level, through the mobilization of police force, non-governmental organization, psychologists, education institutions, local community, and families. The general conclusion is that there is no one unique method of de-radicalization. The de-radicalization is not simply an inversion of radicalization. This is a process of emancipation of radicalism which encourages the reintegration of the individual or return from the front of into society. There is also no one common miraculous mechanism or de-radicalization, nor is there a guarantee that the process will be a successful one. The de-radicalization presents an engagement of subjects with a strong and long-lasting political will. The prevention presupposes intelligence activities aimed at broadening the knowledge base or making precise list of persons who have undergone radicalization or have a tendency to do so, along with the location where they are active and their place of residence. The process of de-radicalization also involves tools
such as social outreach programs, propaganda, speeches on coexistence, and a multidisciplinary approach, and so on. The government is, in its effort aimed at de-radicalization, must rely on an interministerial cooperation of the affected departments such as the policy, intelligence, social service, healthcare, and the IT sector. The role of the local authorities in extremely important science, it is precisely in the municipality that issues with Salafism are noted. It is not sufficient to simply conclude that there are good and bad Muslims. There are some assumptions that the Islam is to blame for the passivity of the elites. If the Islam is not to be demonized, it doesn't mean that it should remain passive. It is preferable that the Islam and its elite demonstrate a responsibility toward Muslims and especially toward the young ones by distancing themselves from radicalization argumentatively and in uncertain terms. Finally, Salafism is but one of the many versions of Islamized cult of the apocalypse which strengthens the sense of hopelessness and no future of the youth through its virtuous promises, much like the punk movement in this time, like the song of the famous group Clash, No Future. Thank you. Thank you. Naravno, može da... Благодарам. Thank you, Mr. Ružin. Now, Elvezio, are you ready? Elvezio Bazari, Carabinieri, Corps, right? You will talk about stability policing, which is a key function for the forward defense against hybrid threats, right? The floor is yours. And the microphone is yours. Absolutely. Good morning to everybody. Thank you very much for inviting me here. And I wanted to start my presentation previously with a citation from ancient Greek philosopher Aristotle. But I think that looking around in this wonderful place, I found other two citations that are very close to my presentation. From Mr. Anton Chekhov, from Mr. John Dewey. Wisdom comes not from age, but from education and learning. And education is not preparation for life. Education is life itself. And another one that I think is very more important also, from your Minister of Interior Affairs. They talk about hybrid warfare. And this, I want to start from here. There's a kind of definition of hybrid warfare that you can say that is clear and agreed. No, unfortunately. And when I started to find out something to discuss here with you amongst in a university, with a university approach, I didn't have to find something that was clear, stable, and agreed. Also because I came from an office that has inside a doctrine department. So, but I didn't find anything clear and really. So the fact that official bodies find it difficult to attach a definition to the problem that they are facing underlines why it is challenging to formulate policies to address it. So I tried to find something written in the web, and I found a discussion between two US officers. That one was the General James Mattis, and the other one was the Colonel Frank Hoffman, retired colonel from Marine Corps. And in 2005, they were starting to discussion what was happened and why was happened something like the 9/11 terrorist attacks. And they were facing a very huge problem because they didn't find a clear definition, a clear idea of hybrid and hybrid warfare or hybrid threats. So the discussion was the rise of irregular challenges
who seek to exploit tactical advantages at a time and place of own choosing, rather than play by conventional rules. We don't have to forget that they were two militaries, so they were to find a reason why there was not conventional rules used by other persons. And the two officers saw a merger of different modes and means of wars. And this is unprecedented synthesis is what we call hybrid warfare. But exactly now, what we consider hybrid threat. The hybrid threats are those posed by opponents with the possibility of simultaneously using conventional and unconventional means adaptively in the pursuit of their objectives. The concept that has evolved to counter the multinational nature of hybrid threats is the comprehensive approach that promotes the coordinated application of the full range of collective resources available, including diplomatic, military, intelligence, police, and economic. In such scenario, it incorporates the contribution provided by the stability police doctrine. Hybrid threats are best met with a hybrid approach, one that blends the capacities, the capabilities of military forces with theories of policing. This is also another citation from Dr. Tellis, from the CNA, is a social scientist. And now we can, we have the possibility to see, but it's not possible to see. So I can try to explain one of these slides that I was presented. There was the evolution, okay, wheel that was starting from 21st November 1995 with the Dayton Agreement that was passing through the Bonn Conference in December 1997. And the first time that we found out the MSU missions, that it was taking place in August 1998 in S4, Stability Force. Then after that, we passed through the May 1999 with the first MSU A4, that it was Allied Harbor Operation. And we have MSU K4 in the same year, different month. After that, we have in 2000, the UN Brahimi report, that explained to us that was a security gap. What is exactly the security gap? The need for NATO to be endowed with a military capability of civil police clearly emerged during these 4 operations in Bosnia and Herzegovina. In 1997, Allied Command Europe identified the so-called security gap, gray area between these 4 military capabilities and UN IPTF mission, with no executive powers on one hand, and the capabilities of the local police forces, often either incapable or unwilling to enforce the law, on the other hand. This gray area, we can call it not responsibility. The report of the panel of UN operations, the Brahimi report, revealed the concept of the security gap and expressed the requirement for new peacekeeping structure, and we are in the August 2000. The necessity to move forward from the single police officer monitoring missions to activate roles in reforming, training and reconstructing of indigenous police forces was highlighted. The need for competencies in managing civil disturbance operations, along with the requirement to provide police assets possessing self-protection capability, became more evident. And furthermore, the report concluded that the lack of qualified, rapidly deployable police capacity resulted in a serious deficiency in several international peacekeeping and peacebuilding missions. But stabilization, stability policing, what exactly? Since the deployment of MSU-4 regiment in Bosnia in 1998, the Carabinieri Corps has matured important operational experience in performing the stability policing function, capitalizing on the lessons learned in the different theaters to contribute the conceptual framework of this important function. ASP is a key function to maintain stability in difficult areas without employing large numbers of soldiers on the ground. But what is exactly stability policing?
Stability policing function represents the doctrinal evolution of the tactical operations conducted by multinational specialized units. What are MSU? MSU is multinational units deployed in several theaters of operations and tasked with patrolling, crowd and riot control, and training of local police forces. Stability policing is based on the principle of working in partnership with the local, regional, and national communities and authorities. But what is stability policing today? Stability policing is a key function capable to consolidate the gains of the military operation, linking the pure military goals with the strategic political goals through a modern tool that can sustain the stabilization and reconstruction phase in order to guarantee the long-term self-sustainability of the host nation institutions. Stability policing is an added value that can cover the security gap emerging when the rule of law collapses and public order needs to be restored to protect the populace. In this scenario, the question is, are the military ready to perform police activities toward the civilian population? Yes, but if properly trained and equipped. Is it necessary? Yes, in order to guarantee a safe and secure environment when the crisis ends and the chaos could create a pervasive instability. When the military operation defeats the enemy, other military forces must address the security gap facing a hybrid opponent, terrorism, criminality. And the security gap are covered by military unit capable of performing police tasks. Multinational specialized units made up of GDF, that it means Gendarmerie type forces, of PFMS, that is police force with military status, which are forces with a full police capability. Since then, this model has been implemented several times. MSU have received the contribution of the MP and the infantry forces, properly trained and equipped for specific missions. The concept of military forces performing police duties, now it's appeared. Okay, thank you. Thank you very much. The concept of military forces performing police duties to cover the security gap has evolved up to the current concept of stability policing. We had here another slide that was explaining this situation, how we can address the security gap. We, in this slide, I can try to explain to you. We have, in the left part of the slide, we have local police ineffective or unable. In the right part, we have military forces not specialized for civilian policing. And in the middle, we have the stability policing, that is civilian law enforcement, crowd control, and public security capability. Also here, we have a table that could explain. The other one, next one, next one, next one. Okay, here, thank you very much. Thank you. Okay, the policing gap on table that you can see in the between illustrates the lack of indigenous police capability to provide to SEISE, that we already recall, safe and secure environment, public security and rule of law, that also your Ministers of Interior recalled during his speech. Stability policing is exactly intended to close this policing gap. Next one, thank you. Here we have three NATO doctrine papers. The first one is dated in December 2014. The second one in December 2015, and the third one, the last one, in July 2016. The first one can recall the names of Allied Joint Doctrine for the military contribution to peace support. There's a kind of evolution we have for the military contribution to stabilization and reconstruction. And the last one, the one is already live today, but it will change, we hope, shortly, with a clear definition of what is stability policing, is exactly Joint Doctrine for Stability Policing.
And exactly in this paper, the next one, thanks. In this paper, we can find the NATO perspective on stability policing. When civilian actors are unable or unwilling to provide support, the military temporarily assume the operational lead for the stabilization and reconstruction activities. Stability should be conducted by specialized assets, which are police-trained and equipped. SP is a military civilian policing capability focused on the host nation populace. Next one, thanks. Also here in this slide, we can see what has happened before the conflict in the so-called failing state. Conflict prevention and support to civil authorities to strengthen local law enforcement agencies. And this is a kind that we call reinforcement mission. Then we have during the conflict, when we have the explanation of the failed state as a measure of stabilization and reconstruction aiming to a safe and secure environment, establishment to endow local population with freedom of movement, thus allowing the pursuit of daily activities without fear of large-scale violence. And this is so-called substitution or reinforcement mission. Later on we will see exactly what the meaning of these two words. And then the ending, that is end state. We will see also what meaning of end state. After the conflict, that is the recovering state phase. As a measure of post-conflict rehabilitation with immediate focus on the transfer of authority to local law enforcement agencies. Next one. In a nutshell, what bringing a police dimension into military operations. Why? Future conflicts are complex, war crime overlap, need to stabilize and disengage. Who? Gendarmerie, military police, and other civil military actors. How? Leveraging experience consolidated through operations. When? Where? Throughout the spectrum of conflict, before, during, and after, as we saw in the previous slide. And focus on who? As we said, on local populace and police through replacement, reinforcement, that are basic police training also to host nation military. Next one, please. As we said, we used to have every time NATO agreed term. And in this paper, we have a definition. That is, police-related activities intended to reinforce or temporarily replace indigenous police forces in order to contribute to the restoration and or upholding of the public order and security, rule of law, and the protection of human rights. But stability policing, what is for? It aims at creating a safe and secure environment, restoring and maintaining public order, security and the respect for the law by reinforcing and or replacing local police with the long-term objective of contributing to the establishment of the rule of law. Stability policing is focused on the local population and or local civilian police. I will say end state, thank you, self-sufficiency. Stability policing is an essential security and support factor to governance. Not the previous one, thank you, not yet, not anticipate, please go back. The previous one, thank you very much. By contributing, they want to take over, they want to pass over. There's more interest in the other one, okay. To contribute to the rapid takeover of police responsibilities by the host nation enables the progressive reduction of human, financial and material resources employed by international community. Enables the establishment of an end mission, that's why I wanted to stay here with end state, and mission, overtaking mission creep and hyperextension of the military instrument, overstretching. Please, next one. Here in this slide we have 4 predominant campaign themes. Peacetime military engagement in the deep one, peace support operations, security operations, and combat operations. Initial goal of the stability policing is to reestablish and maintain sufficient security for the local populace. Secondly, to reestablish law and order and strengthen the rule of law
through reinforcing local security institutions. Next one, thanks. How do it? The mission of stability policing is replace from one hand and reinforce from the other one. Thanks, next one. But now go deep to the definition of this. Replacement is essential when the indigenous police or a recognized government is not existent. In this situation, all police tasks must be assumed by stability policing assets, such as enforcement of law, area patrolling and control, forensic, border and sensitive structure control, criminal investigations, and so on. NATO stability policing assets must be entitled with executive police powers, encompassing the use of force, as well as the power of search and arrest, and appropriate mechanisms of coordination with the local judicial and correction systems will be necessary. Now we will see the last two definitions: comprehensive full police replacement mission and partial replacement mission. With a comprehensive full police replacement mission, we means that deployment of significant amount of resources covering territorial control, general policing, and specialized police functions. With a partial enforcement mission instead, indigenous forces are able to accomplish some of their tasks, while SP functions would be limited to cover those not enforced by them. Due to a likely not permissive environment, stability policing forces must be robust, flexible, interoperable, rapidly deployable, and provided with adequate logistic structure. This means that stability policing units will be most suitable to deploy in these circumstances. Reinforcement. But exactly what the meaning of these actions, if we can call something like that, the missions, is monitoring, mentoring, and advising. Monitoring what means consists of observing, assessing, and reporting on the performance of indigenous police forces. With mentoring, we are providing continuous guidance and counsel to specific individuals, teams, or units until they are capable to function independently. And advising activities assisting the host nation by providing subject matter expertise and advice to local forces. Next one. And we continue because we have also reforming, training, and partnering. But reforming consists in what? Driving, supporting, and favoring a strategic transformation process aimed to enhancing capacities and integrity at both institutional and individual levels. Such activities can consist in restructuring, rebuilding, and inspecting. But exactly the meaning of restructuring is internal reorganization of indigenous police for the purpose of making it more efficient and able to fulfill its mandate functions. And rebuilding, establishment or re-establishment of indigenous police, and inspecting, examining closely the performance, checking the compliance with a predetermined set of standards. And with training, this includes all initiatives that contribute to education and training. And this is why I told you about these two citations that you have in these important words in your university. Education, exactly. And of the law and training of the local police force. Both at the individual and collective level, a comprehensive training program should align with all stakeholders to ensure a coordinated approach. And last one is partnering. Consists of activities, involvement from different contributors in terms of resources or practices. We have 4 main stability policing activities NATO established. Support to security and control. But what it means? The provision of general security and control allows the civilian populace the freedom and safety to conduct normal civic activities and to build institutions that support a lasting stability. But also another part is support to security sector reform. It's a comprehensive set of programs and activities undertaken to improve the way of host nation provides safety, security, and justice. Stability policing assets will have a key role throughout, focusing on police capacity building. Then we have, next one, support to restoration of services. Restoring infrastructure and public utilities is crucial to achieving stability and is an essential condition for reconstruction, obviously. In addition, it makes an important contribution to the gain
support of the local population. It also offers benefits for NATO forces. Stability policing could be used in the following areas when dealing with the initial restoration of services, support to protection of infrastructure, re-establishing of indigenous police services, support to judiciary services, and support to corrections. But also support to governance tasks. How? Has a role, because he has a role in the provision and maintenance of a safe and secure environment to ensure governance can be developed. Stability policing can provide its expertise by assisting the initial governance through mentoring and advising on the rule of law and policing related issues. Next one. These are the texts that are written in the Annex A of the doctrine paper that we talked about previously. I will read very fast 2 or 3 of these because we can find that in that annex. Crowd and riot control, as was already told, election security, close protections, critical site security, high-risk arrest, negotiation and mediation, protect people, especially vulnerable groups and property. Next one, thank you. And the list continues with support weapon intelligence teams, police intelligence, crime scene management, traffic circulation, counter-drug, counter-human trafficking, and war crime investigation assistance to international courts. Second one, please. Tier stability policing capabilities. As we said previously, we have the requirements, tier 1, 2, and 3, but the core definition that we have to bear in mind very clearly that everyone can do something, but not everyone can do everything. Because of this, we need to cooperate, collaborate together. That's why it is very important, the stability policing aspects. In fact, second one, thank you. Next one. In fact, SP tasks and SP enforcers. As we can see, we have basic SP tasks, medium level SP tasks, and advanced SP tasks. Next one. Thank you. As we said, we have patrolling, crowd and riot control, election security, critical site security. Requirements are oriented training and equipment. In the medium level, we have police skills and expertise. And the last is the advanced tasks. We have specific police skills and expertise, specific civil-oriented mindset. Next one. Role of military forces in stability policing operations. 3 possible SP actors: gendarmeries, MPs, and any available unit, but on the basis of practical experience they have and mission requirements. SP function can be, not yet, thank you very much, not yet, thank you. I will tell you the next one. SP function can be performed by several actors, but it is a fact that gendarmerie type forces are the best choice due to their nature of police forces with military status, that in their own countries primarily and permanently perform ordinary police tasks towards the population. SP forces can indeed reinforce or replace the local police forces of the host nation to inject government elements in a fragile state to reach a secure and stabilized environment. Next one, please. And if previously you recall about the COESPU and the Vicenza hub that we have. Exactly, Vicenza hub is in the so-called Chinotto barracks and is an international stability policing hubs, and we are the leader of these actions. We have the Center of Excellence of Stability Policing Units, Eurogent 4, that European Gen Force has a 30-day from notice to move with a maximum 800 packs, and is founded on 2005 and comprehends all the states listed in the slides: Italy, French, Spain, Portugal, Netherlands, Romania starting from 2009, and Poland from 2011. It is at disposal of EU, UN, OSHA, and NATO. Next one, and I will finish my presentation, is another citation that I love very much because it's von Clausewitz, and is: war is a true chameleon that slightly adapts its characteristic to a given case. So
really thank you very much for your attention, and I give back the microphone. Yeah, can keep it. Okay, It goes to Francesco now. But we thank you for your excellent presentation and for your very positive energy of wish and willing to cooperate and to give your experience and knowledge to our country, and I thank you for that. I have to say just a couple of words before I give the floor to Mr. Francesco Di Giuseppe. We are going online in YouTube, in Facebook and Teams. So I have to say a little bit sorry because of the beginning of the conference. There were some internet problems and we had to cut the YouTubers because it was taking too much of the energy. So now it's fine, I think so. All the participants are on our platform of Teams and they are waiting their turn. And I'm really sorry for being a little bit late because the timing which we planned. But in this country, you know, never when you plan, never comes like you plan. So it has to move. But we are here as a family, and we are happy to have you. So please consider this as a university who is open and as your university. Mr. Francesco will talk about open source intelligence, and the floor is yours, please. So, good morning to everyone. I'm very glad to be here. So, today we are talking about OSINT, what OSINT means, open source intelligence. So, the art, the techniques. No, it's fine, just be, yes. It's okay fine. Now? Yeah, it's fine. I think it's okay. Okay, so I repeat, I'm very glad to stay here with you, very happy. And today we're talking about OSINT. What I mean for OSINT. OSINT are the open source intelligent techniques and the art I can add to this definition, because it's it's an art to collect information directly for open source. Open source, nowadays the most important open source are placed on internet, because it's a common experience. When we go through internet, we left traces about our passages there. When we use one communication system, one channel of Telegram, for example, we left trace. So OSINT for us, as a technician, I'm a warrant officer of Arma Carabinieri, but first of all, I am a technician, I'm a programmer, and for us, this is the question. The question is how to collect this information directly from internet, and we have to consider that nowadays, internet is the most attractive place where the criminals and the terrorism go, passing through, exchanging information, communicate each other. So talking about this, we can distinguish 6 big categories where the terrorists and the criminal people do action on internet. So for example, the propaganda by recruitment, radicalization, incitement, on the financing activity they do on internet, direct solicitation, e-commerce, online payment tools, charitable organization that collect money for bad purposes, and even ransomware, for example. And also we have training activity. It's very easy to found extraction to how to join terrorism organization on internet. It's very easy to find information about how to plan and execute bad proposals. And for example, how to construct explosive firearms and other weapons or hazardous materials. It's also used for the planning by secret communication between the member of the organization and by open source information for a target, for example. Other activity are the execution because the bad guys can coordinate the execution of physical acts, for example, communicate with potential victim to ask something,
facilitate the acquisition of items necessary for the execution of the attack. So the OSINT activity is very, very important because it's a big part of the collection activity during the intelligence process. And also, during our normal activity, we do traditional investigation, telephone and environment wiretapping, for example, telematic wiretappings, telephone log analysis, digital investigation, undercover operation on internet. But then OSINT is one of the most important activity we do during our investigation, just to collect and to gain information about our targets. So we can express one question just now. Does exist a standard procedure to do OSINT activity? The answer is generally not, because OSINT is a complex activity that depends on multiple variables. And fortunately, however, it's possible to define the procedural schemes or tools to automate searching of portals that group major sites which contain OSINT tools. So we have a lot of standard best practices to say to you. So for example, first of all, we need an high-speed internet connection without proxy or routing-free connection, such as the connection you have at home. It is advisable to use a VPN, virtual private network, just to avoid our traces on internet when we do investigation on internet. It's very, very suggested to use a different operating system because some tools work on Windows, some other work on Linux or Mac, and so on. And for this, it's very, very suggested to use a virtual machine inside a real machine, virtual machine which have a different operating system each other. Another suggestion is to avoid to use a personal account or personal data in the machine we use to do OSINT activity, because it's very important to avoid to left traces about our investigation. Another suggestion is that in complex activity it's better to split the work among several operators, because often the information we obtain requires further in-depth analysis. And first of all, it's very, very important to have a powerful computer to do all of this. But it's very, very important to maintain a logbook to keep track of everything we've done. We have to save or record anything that could be used for the processing and the analysis next phases of the intelligence activities. And also very, very important is to pay attention to not mixing up OSINT activity with undercover operation on internet. And the main difference between these two activities is the contact with the target. When we talk, when we put a like on a Facebook post, we are cooperating. We are doing something that regards undercover operation on the internet. And this is usually covered by different laws. So there are a lot of instruments you can use. It's very, very important to know that there are also a lot of Linux distribution that can help us to collect a lot of tools should be used during our investigation. So normally we use Kali Linux, for example, Buscador Linux, if you know. Dora isn't OSINT virtual machine, Euron Linux, OSINT Linux, Tsurugi Linux, CSI Linux, Trace Labs, OSINT virtual machine.
I'll be very fast because this is very practical arguments and it will be important to see what I say, but just talking generally, there are a lot of procedures we can follow. So, for example, we can start our search on internet through passing by a username. Username, we can easily obtain information about social network, email addresses, interest, and so on. No, sto andando. Okay. So, as I promised, I will be very fast. So, there are a lot of tools aggregators. You can easily find it on internet, such as osintframework.com. In osintframework.com, you can use a lot of instruments to obtain information about maps, about debug, about YouTube, about username, email address, IP address. So it's very good to have one experience using this kind of instruments that are totally open and free on internet. And at least we can use a lot of tools. So for example, we can obtain information from a website for background reading, also tools for setting up automated alerts when the news came up, also tools for social media. And another big theme is how to set up one search engine to obtain the right information. And you can use OSINT platform and dashboards to collect and analyze all the information. And there are also OSINT websites for online new media. And very important for me, but we have enough time to gain into this kind of argument. Just take your time, please. It's okay. It's okay. So OSINT technique and tool for diving deep into the dark web. So what is the dark web? Is the black side of internet, where the information are not accessed inside. So it's very difficult to obtain information from this kind of this side of the internet, but there are also a lot of sites inside. So working is about the Tor, the onion router system, which the communication passing by among 3 nodes, all the communication are encrypted, and also there are a lot of sites inside that, for example, the black market, where you can easily find bad material such pornography, such homicide requests, such drug, weapons, and so on. So there are a lot of techniques to gain information about this kind of the dark side of the internet. And at least a lot of tools that can help us in the investigation in cryptocurrency analysis. So this is just, as I said, a brief presentation. Thank you very much. Grazie. Thank you. We thank you to Mr. Francesco Di Giuseppe for short, very clear, and this is actually the new time facing with the cybercrime and cyber. Thank you. Yeah. I'm a technician. I go straight in the core of the question. Yes. I saw that. The practical and very technical. Okay, thank you. If you want to say to see something practical, I'm very well happy to. We can cooperate. We can cooperate with that. We need such people like you. So, thank you very much. Thank you so much. And the world needs them. Thank you. We will do a little bit change in the perspective of the current program. So, do we have? Mrs. Aliki Mitsakos, Kalispera, are you with us? President of WA's Hellas, Women in International Security? Yes. Okay.
Yes, we are with you. Please, the floor is yours. Thank you for being part of this conference. Thank you. We managed to connect finally. Thank you very much for the invitation. I suppose I must introduce myself a little bit. Apparently, I'm from Greece. I've been very active in medicine, director of anesthesia department in ICU unit. Recently, I'm more involved in security in the sense of security and inclusive security. So actually I was reading today, there was a big discussion always with the vaccines and how effective they are. Do I continue or not? Yeah, it's fine. So apparently a German professor wrote a lesson
Um, Thank you, Hanistopoli. To be honest, we are a bit jealous on your son behind you because Skopje today it's rainy and cold. But does anybody have any question according to Ms. Aliki? Yeah, we thank you very much again. It was all clear. Continue watching. It has been an interesting discussion from the two Italians Yeah. Zoom from the debate, especially the police contribution to the security question. It's very important. Yeah, thank you, thank you. Thank you very much. Also on behalf of the Italian Carabinieri. So now from Greece we move to Bulgaria to our friend and a friend of our Professor Nana Ruzhin. So please, you can. Aliki and Theo are also my friends from 20 years before. Many years before. Aliki and Theo, they are old friends of mine, maybe 20 years before. Now, next speaker is rector of Unibit Sofia University of State, Professor Stojan Denčev. Здравейте, professore. You will speak about security aspects connected with the threat by the use of biological weapons. The floor is yours. I'm speaking from Sofia, Bulgaria. Mr. Vlad is good information technologist. Dear friend, dear organizers.
data obtained by the intelligence community and taking into account the scientific knowledge about the properties of bioagents and assessment of the possibility of deploying an attack with unknown agent is made. Good coordination in the work of the police, public health authorities, intelligence services, and the military, of course. The responsibilities of each unit must be well defined, and the lines of communication between them must be established before the attack takes place. Very important is cross-border cooperation as essential to an effective preparedness and response strategy. With regards to control and detection, monitoring, early warning, and the detection capabilities can be improved by comprehensive system for detecting infection with pathogens in humans, domestic animals, or crops, improving the spread of laboratory tests, better means of determining liability through leading biological forensic methods, in particular in cooperation with the third countries and international organizations. Very, I want to underline the role of NATO. Medical and law enforcement action are needed to ensure good coordination and communication between national health services, first of all, law enforcement bodies, rescue and military services of the states in order to prepare the necessary contingency plans in the view of biological attack readiness. Mankind is expecting the challenge resulting from the growing risk and the threat of attack, which in the condition of global conflict, cold and hybrid wars, record economic division between national and social inequality, unfolding in the increasingly powerful and in the unpredictable battle, and are getting stronger. The development of modern microbiology has proved to be a decisive factor in the creation and use of pathogens, and despite this development and the very nature of the biological threats, the world still remains relatively ill-prepared for this kind of impact, something we have all witnesses in the last 2 years in the context of the COVID-19 pandemic. By the way, we don't have up to this moment the official message from the World Health Organization to say it's some kind of biological attack or it's natural to present this virus attacking all world. Leaving aside the many theories about the origin of the new coronavirus, as I say, and regardless of whether it originated naturally or was deliberately created in a biological laboratory, whether it was considerately and purposefully disseminated or, let's say, dropped in parentheses by mistake, the indisputable fact remains that from now to this virus, like other similar others, it can be used as a biological weapons in the pursuit of certain high profile targets, of course. In order to achieve successful protection against major biological attack, an organism with modified genetic composition, it is necessary to work toward progress in the development of the vaccine, drugs, warning system, training of specialists, as well as in the planning of procedures for immediate and timely response to emerging threats. All that has been said so far lead to the conclusion that at present the threat of biological warfare, as well as the creation of laboratory modified food that can be used as a weapon, deserves more in-depth research, even though the topic of biological weapons has never been off the agenda. It was short, my presentation to all of you, dear friends, this day.
because I respect very much not only my personal friends organizer for this conference, but I respect our brother from Republic of North Macedonia, and I respect all the colleagues which take a part in this very high-level conference organized by the American University in Europe, Fund of Republic of North Macedonia. Thank you very much. If you have a question, I'm ready to. We thank you, dear Denchev. I hope that we will see each other soon and continue our institutional cooperation between UNIBIT and now AUE Fund, because we started before a couple of years and we are obliged. By the way, let me give one additional information. Several days ago, the Council of the Ministers, this Service Council, accepted one program presented by me and all military schools in Bulgaria, including Academy of Interior, named National Scientific Program for Security and Defense, which will permit us to cooperate with foreign activities persons like our friends from North Macedonia to use their experience in development. This program for 3 years will be. Sounds really nice. Thank you, and I hope. Thank you very much. One more again. I hope that our cooperation will be just not on this level, but as we said, the Western Balkans has to go a step ahead, and the best place to do it, as I said in the beginning of my speech, is through the science, through the universities. These are the places which are moving and changing the things in better way. So, thank you again. From Bulgaria, we move to our north neighbor, Serbia, and Professor Siniša Žarić from School of Economics, Belgrade University, who will discuss about destabilization as a consequence of the social capital diminishing. Господин Siniša, da li vi imame online? Mr. Siniša... Сега? Слушаме, да? Mr. Siniša, his roots are coming from Macedonia, as I understand, right? Вие зборувате и македонски убаво. Yes, I am a native from Skopje. I was born in Skopje and I still live in Skopje. In part two, yes, I have my apartment and my life in Skopje. Thank you very much for your invitation, and thanks to Professor Ruzin, to the rector, and to you, Mr. Šakarovski. My topic is the role of social capital in explaining patterns of terrorist activities. So I would like to say that my career was mostly in Italy and Serbia, but I'm an economist, and since 10-15 years ago I started to make research on the role of social capital in economic development, and also I've written some books, but slowly I came to the fact that the category social capital has big importance for understanding the security, then the stability of the society, and against vulnerability. Also, there is a big literature at the moment. I was preparing for this intervention in Skopje. I was checking the newest articles in the reviews like peace, like defense and peace economics, and so on. And I can see that there is a big interest for researching the role of social capital. For our countries, Balkan countries, we can say that there is a problem of building social capital. Capital is a capital, so we can invest in capital, we can make it bigger, we can recognize its importance, or
it is not always the case. What is the problem? The problem is how to understand social capital. There are four main constituents of social capital, to my mind. One is interpersonal trust. So if Professor Ruzin is inviting me, I believe that it would be a worth participating forum. So I will participate. Then trust in institutions. Kyria Aliki Mitsakos was speaking about vaccination, and it's a kind of an example how really we do not have stocks of trust in institutions. So if the Minister of Health, if the others are telling us that we have to be vaccinated and that we have to receive also the booster dose, the third one, so we have to believe. But if the trust in our institutions is low, and it is low on the Balkans, so it is a sign of the problem also that can occur in the field of security. The fourth one is networking, so being a part of some nets, clubs, organizations, and so on. The people volunteering, serving to the local society, and it also affects the struggle against terrorism and vulnerability. And the fourth one is building trustworthiness. But to my mind, the problem in drawing the political implications is that the average attack activity, when it is increasing, the measures of social capital are decreasing. I was making some researches in our countries. In Italy, for instance, I've seen that the recovery of the regions which were attacked by earthquakes or some other problems were recovering faster than the other regions concerning the stocks of social capital on regional level. So we can speak about individual social capital. So this is what are my ties, my social capital, our groups of social capital of a region, of local community. But nowadays, for the international terrorism, trafficking and so on, we have to think and to promote the topic of international social capital. This topic is still not on the agenda of the serious scientific researches, but I suppose that it's time to put it on the agenda. There are a number of very serious scientists like Helfstein, like Heath, Hausmann, and so on, who have done some interesting researches. I would like also to inform you that the networking, the cooperation, the power of cooperation could be really proved in various historical examples of the recent history, how to prevent vulnerability and terrorism. One of these examples is the Tunisian National Dialogue Quartet. I know that at FON, American University of FON, one of the distinguished guests was Mrs. Louidit Bouchamouy, who is a Nobel Prize winner. But I would like to emphasize the fact that getting the Nobel Prize in 2015, precisely 10th of December, it was the prize for 4 associations. So Tunisian General Labor Union, Tunisian Order of Lawyers, then of Entrepreneurs, where our guest was chairwoman,
and Confederation of Industry and Human Rights League. So not only one group, not only one, let's say, association was contra the Arab Spring and possible vulnerabilities and instabilities, but it was a league, it was a cooperation, and when people see that they are together, the trade unions and the entrepreneurs, and also the lawyers who are, let's say, giving us the sense of legality. So we believe in such cooperation. So it is important to understand that investing in social capital is investing in anti-terrorism and in peace and stability. I would try in the next period, and I would let you know about my research via some article which I intend to publish. If there is a similarity or there is a correlation between the global terrorism index and the social capital index. Global terrorism index is measured by 4 indicators. One is incidents, fatalities, injuries, and property damages. On the other side, the social capital index is measured by 14 indicators in 5 categories. One is community organizational life, engagement in public affairs, community volunteerism, informal sociability, and social trust. If I find the correlation, as somebody who is teaching also the methodology, I know that a correlation is not a causability. So I still do not know, ranking the countries via one index or the other, what would be the result? Could we identify some correlation? But if we do come to this result, it would give us, let's say, also one indicator to go further. And at the end of my intervention, I would like to say that there is a dark side of social capital also, that there are articles about building terrorism from social ties. So we recognize positive social capital and negative social capital. Positive social capital is making ties toward the other members of the society, toward the society, and so on. But it could be also the case of social capital, which is inward-oriented, which is a negative social capital, and which is creating closed groups like in South Italy or in some other countries, or sometimes in our countries and sometimes in my own city of Skopje, that can also produce negative implications. So not always social capital is positive, not always social capital is giving results in our fight against vulnerability, but for sure it is very important to make further research, and the societies of Western Balkans to invest in social capital. This is also the recommendation of some of the experts of the World Bank. This is the recommendation of some other bodies, that we can invest in building social capital. This is my message, and thank you again. Thank you very much for the invitation, and see you soon. Thank you, Professor Sinisha. Thank you for your wonderful expression and wonderful points. So we had, I have to excuse Mr. Karim Erouaki,
who is former special advisor of the UN and he was he is part actually of our changes of university, was president emeritus of AUE FON, and but he said sorry, he had to catch a flight, and he made us a video speech which we will put it later in the second panel, end of the second panel. And now I will give, let's say, 5 minutes of coffee pause. Is it enough? And the rest speakers on the second panel, which will start with Professor Theodosis Georgiou from Greece, Miliana Danevska from Belgrade, Jovan Manasievski, our professor, Mersel Bilali, Jasmina Trajkovska, Dr. Robert Mikac, and Ilya Jugomanov. So we leave the floor to them. We will make short break, like 5-10 minutes maximum coffee pause, and I hope the attendants who are online will be waiting for us to restart in just 7 to 10 minutes. Thank you very much.
Continuation of our conference, please. Second panel of the conference, titled as New Security Challenges and Asymmetric Threats. Our first speaker is Professor Theodosis Georgiou from Athens. He was the former president of Atlantic Treaty Association of Greece. Do we have Mr. Georgiou online? Yeah. Yes. Please, with your intervention, Mr. Georgiou. Okay. It's okay? Yes, it's okay, completely. Yes. You're tuned, so please proceed. Thank you very much, dear friends. Have a good morning today, and I salute you from Athens, Greece. Specifically, I like to salute and send my regards to Professor Nano Rouzin, with whom we have a cooperation for more than 25 years, and to somewhere I have seen the young generation that comes, Ilya Dugmanovic, that we have a cooperation for just 5 years or less, but it's the same thing. You put me to speak about the citizen society and the role of the citizen society in a session about terrorism. I like to explain that both issues are very connected. And why are very connected? Because the decision that, I'm sorry to close the telephone, please. I have a paper here that I have read 23 years ago in Skopje, when I have my first visit as president of the Atlantic Treaty Association. The world has changed too much, but the threats is not the same, but are more unpredictable. Terrorism. Yes, we have in the decade, 10 years, 15 years ago, the big problem shown in the United States, in New York, with terrorism and continue. But now we have other threats, totally unpredictable. The COVID. When I see you in the hall, in the one not near the other, the one try to protect with the mask. I understand, and anybody can say that this is a threat. They not permit us to be together. They don't permit me to be in Skopje with all my friends there, discussing the Please, Mr. Georgiou, can you put the sound on your device? Unfortunately, we can't hear you. So now it's okay. Now it's okay. Thank you. I can restart? Now it's okay. You can proceed. We can listen to you now. Okay. Okay. Thank you very much. So I have salute Nano Rouzin and Ilya and everybody of you there. I can say that I have said that in the beginning of the century we face different threats, but now 20 years later we face another kind of threats, much more different and unpredictable.
The one is the climate. This is not unpredictable. We know years and years that sometime we arrive in the time zero when we have the problems of the climate. But the unpredictable other threat is the COVID, is the pandemic. So how we have the international organization can respond? NATO has, the European Union has responded already, and NATO has responded already in that. This is why we need to be together in the Atlantic, in the international players, as I like to say, is not only the states, but it is the non-governmental organization. I like to say some few minutes the role of non-governmental organizations of the Atlantic Treaty Association and the Atlantic Council exist in every country of NATO and in every country that has program with NATO. I remember 23 years ago when you in Skopje, you have start to have an Atlantic Council, Euro-Atlantic, you say now, of North Macedonia, and unify all political forces, not only political, but university, professors and students, businessmen, this that we call citizen society, in one goal, in one task, to be together, to discuss together, and to take some recommendation and send some recommendation to the people that take decision. It's very important, and we have this association in every country of NATO. And why I say it's important? Because even if 25, 30 years after the fall of Berlin and after Europe is unified, the mistrust exists between countries, between people, between societies. And it's our task of we, the citizen, to put aside the mistrust. And with the Atlantic Association, we try to do that. You know what we believe we in Greece. We know what you believe you in North Macedonia. We try without be diplomats, with diplomatic means to put aside some things that not unify us and promote things that unify us. This is very, very important. The Atlantic Treaty Association is a federation, a confederation of Atlantic councils and associations in all NATO countries. For example, we have the Atlantic Club very active in Bulgaria. I speak because maybe the professor speak before me know the founder of the Atlantic Club of Bulgaria, Dr. Solomon Pasi, who has been your Minister of Foreign Affairs in the time of entry of Bulgaria in NATO. Let's go in the other side, in the Albania. Everybody knows the president of the country, Alfred Moisiu, who started his Atlantic and Euro-Atlantic adventure with the Atlantic Association or Atlantic Council of Albania. You have your Atlantic Council starting by Nano Ruzin, and after was Lazar Elenovsky, and now is Ismet Ramadani with Ilya Duganovic. Time pass, but all we are together. The same it happens with the Turkey, with the legendary and late ambassadors Bayulken and ambassadors Omar Akbel, or in Italy with our friend that maybe you know and former President Fabrizio Luccioli. The thing is that we be together. We be together and we have elaborate and establish friendship, but not only friendship is necessary. We have done many times that to establish between us common programs. And I propose for this forum of Fon University that very soon your council, my association,
the association from Bulgaria, the association for Albania, from Montenegro, to stay together and have a conference, even if it's not possible to be in person, but in Zoom, to discuss about the problems of the Western Balkans. Why? Because in the past, 30 years or 40 years ago, we say that the Balkans is, and if we touch, we open the Pandora box. Now it's again that we open the Pandora box. Now instability comes in our region, and we need to be very, very cautious, to pay a lot of attention about that, and to stay in relations together and to continue to be in relations with international organizations like NATO. I look forward for Albania and your country, North Macedonia, to be and to continue to open the discussion and to have discussion about European Union. It's essential. We need to establish as much as we can ties between us. NATO needs us, European Union needs us, because there is no problem or risk for NATO, but public recognition, public opinion, give another more big argument to the work of NATO, give another added value to the work of the international organization, because the public opinion, every human entity, as governments, for example, need the public opinion every day. And with the vote, we vote for a parliament, we vote for a minister or a prime minister once every 4 years, or even once every 2 years or 3 years. But with the citizen society organization and NGO, we have the voice, we can vote every day, we can criticize, we can promote solutions in every day, in everyday aspect. I am very happy to speak to you. I'm very happy to listen what you have said. I like to say that our organization, and the same happens in yours and the others, they have diplomats, they have military persons, they have professors, but everybody, they have for different political parties, and it's very essential that different political parties, they can work for one goal, that is the cooperation with NATO, the entry of your country in the European Union, the cooperation with the European Union in my country. And I think that is essential to meet each other, even with this system. I prefer in-person system, to know each other, to speak openly to each other. NGOs in the region will soon proceed to this initiative. Our next paper is coming from Belgrade. We have two authors, Professor Miljana Danevska from the Faculty of Business Studies and Law in Belgrade, and Ms. Nevenka Gavrić from Security Information Agency of Serbia. Unfortunately, we did not manage to establish the connection now at the moment, but however, we provide audio message from one of the authors. So can we please proceed with the audio from Professor Danevska? Ladies and gentlemen, dear colleagues, good afternoon. There are a number of challenges that nowadays regarding the critical infrastructure action. On the European level, there is responsibility which individual member states is great to maintain and to take care of the
this important network. And our countries, the region especially, they have their own responsibilities to take part in this very important task. Our work people who address this important issues regarding our responsibilities and our actions that need to be taken in order to address this issue. On behalf of my colleague Nevena Gavric and the Faculty of Political and the Faculty of Economic and Legal Matters, I would like to express my gratitude for the given possibility to take part in this very important gathering day. And I would like to wish successful participants in this conference. Thank you very much. Okay, we appreciate very much the intervention of Professor Danevska. Of course, we can read in the proceedings from the conference the full paper that deals with the protection of the critical infrastructure. Now, let me to continue with my intervention. Can we put, please, the presentation on the... Yeah, thank you. My paper deals with the overall process of development of the EU strategic compass, and of course the threats and challenges for the EU as a security provider. So, what are the scope and purpose of the paper? First, the paper explores the process of the emergence of the EU strategic compass for security and defense. And this process is analyzed as another attempt to shape the EU as a full security, full spectrum power and credible security provider, which means that there is a shift from the so-called image of the normative power of the EU towards the image of the full spectrum power that is capable to deliver both soft and hard tools in order to protect its interest. Of course, the focus is on two main features of the process and the two main avenues of development. The creation of the common strategic culture, security and defense culture of the Union, and of course the further development and consolidation of the overall security and defense instruments. And finally, the paper draws some initial conclusions about the potentials and limitations of the process. This process actually is quite new. The process of developing a strategic compass was launched in June 2020, initiated under the German EU presidency in the second half of that year, and it is expected to be completed in spring next year under the French EU presidency. What are the main goals of the process? First, to narrow the gap between ambition and reality when it comes to the Union's external action. Then, to facilitate the development of a shared strategic culture. And finally, to clarify the overall image of EU defense cooperation that a number of post-2016 initiatives have created. So maybe we can proceed with this last point to see, so there is on the next slide, there is a brief overview of the EU's existing security and defense initiatives. As you see, in the last 5 years, the EU launched a number of very important security and defense initiatives. In the first place, from May 2017, there is a coordinated annual review on defense that will lead to gradual synchronization and mutual adaptation of the national defense planning cycles and capability development practices. Then, only 1 month after, in June 2017,
the military planning and conduct capability was launched, and this is responsible for the operational planning and conduct of the EU's non-executive military missions. In the same month that year, June 2017, the European Defence Fund was launched. The objective of this fund is, of course, to stimulate member states to jointly procure the same equipment, while at the same time strengthening the European defense technological and industrial base through common defense research and innovation. And finally, this European Defense Fund became operational recently. Of course, at the end of this year, the 2017, in December, the Permanent Structure Cooperation Framework was launched, and it is a very important framework that which aims to deepen the defense cooperation between the EU member states. In November 2018, the Civilian Compact under CSDP was developed, and this capacity is very important in order to deploy and sustain civilian crisis management missions. Finally, in December last year, European Peace Facility has been launched. This is a very important off-budget fund. Actually, it's worth around 5 billion euros. So it will enable the financing of operational actions under the CFCP that have military and defense implications. So, next slide, please. So, as we can see, all these initiatives have led to significant progress in the field of European defense cooperation. However, despite the progress that has been made since 2016, there still exists a serious gap between the EU's ambition and what the EU actually is able to do, to deliver. EU member states lack a common vision of the EU's role in security and defense, as they remain divided on what the strategic priorities concretely entail. In addition, we're still witnessing this endless discussion regarding the so-called European strategic autonomy, what it means and what its implications are. And this discussion, this unfortunately very unfruitful discussion, has added even more fuel to the fire, considering the very diverging views among EU member states. And this lack of agreement among EU member states with regard to a coherent vision and shared strategic outlook has actually reduced the effectiveness of existing defense initiatives that we have seen. So the absence of an agreement has severely prevented the EU member states from deciding on the necessary targets regarding EU capability development. And finally, at the end, this has resulted in a severe gap between the EU's ambition and reality on the ground. So, the most important step in that direction is to build and, of course, to sustain a common or shared strategic security and defense culture. And the Council conclusions from May this year actually state that the compass could advance the development of common European security and defense culture. In order to create such a culture, it is required that the EU member states have a shared understanding of which threats and challenges affect the EU interests and values. We must stress both interests and values, because we are witnessing that in recent period, actually the EU values are the crucial target. So both interests and values are very important to be addressed. The creation of a common understanding of EU security environment is a fundamental prerequisite for closer cooperation in security and defense. To that end, the threat analysis that was completed in November 2020, based on input from all member states, is an essential starting point. And this analysis contributes to building a strategic consensus on the challenges that the EU will be dealing with in the near future.
So although the EU member states now have a shared basis of the threats and challenges to Europe's security, it will not automatically lead to a common prioritization of those threats, because every member state will logically prioritize threats and challenges in line with its own national security interests, based on history, geography, and other factors. And we are witnessing that, let's say, the North European Union countries have, of course, because of the history, geography, and other factors, have a completely different security interest comparing to the south flank of the EU. However, the fact that the compass will support EU member states with aligning their strategic thinking is already of great value for further development. So on the next slide, please, the next slide. Yes. Of course, the threat analysis is a classified intelligence report. But of course, there is always some linking, so we can identify the key threats on global level, on regional level, and threats against the EU. So they are here, they are listed, and of course, for the, they will be elaborated in the paper. As a result of this threat analysis, next slide, please. The next slide, please. The 4 areas of action have been identified. It's the crisis management, resilience, capability development, and partnership. In the crisis management basket, it is important to stress that, again, European Union declare a development of a European Union rapid deployment capacity up to 5,000 troops supported by strategic enablers. We can see what will happen with this, because already until now we have in recent years several not so successful announcements with no concrete result. And finally, with this slide I will finish. This is the when we speak about the partnerships, of course the most important partnership of the European Union is that one with NATO. And we are witnessing now the synchronicity of the development of the EU strategic compass and new NATO strategic concept. So in the paper I'm dealing with this situation, and I'm calling for much further cooperation and in this process, because actually the creation of both documents, it's happened in the same time. So although there was a lot of talk, actually it is very good to stress again that the first EU-NATO joint declaration actually happened in 2016. But after that, we have, from that point, we have more than 74 joint initiatives. So there are a list of the most important conclusions, and of course we all, the final slide, yes, thank you. It is expected that this strategic compass will contribute to the development of a coherent and strategic approach to the existing defense initiatives, and will bolster the EU security and defense policy. So thank you for your attention. Now we can proceed with a very similar subject. Yes, please, we have the interventions of Mr. Ruzin. Okay, we have an intervention from Professor Ruzin. In order to be in time, because we have a serious time breaching according to in the first session, we will restrict now the next presentations to 7 minutes. I think that will be enough. So our next speaker is Professor Bilali, who has a very similar subject. He will speak about the EU common foreign and security policy after Brexit. Mr. Bilali, please, the floor is yours.
Thank you very much. I will respect the remark of Professor Nano Ruzin. Dear colleagues, distinguished guests, my topic will be common foreign policy and security after Brexit, or better to say Europe, common foreign policy and security after Brexit. Ќе продолжам на македонски. Практично, која е надворешната политика и безбедностната политика на Европската Унија? Одговорот е sui generis, нешто посебно, значи, како што и самата Европска Унија е sui generis, нешто посебно. Таа е посебно зашто обично ако им поставите прашања на студентите, па и на другите повисок ниво, што представува Европската Унија, тешко дека ќе добиете прецизен одговор и мислам дека и скоро нема прецизен одговор. Дали тоа е федерација, конфедерација, реална унија или заедница на независни држави или сите помалце и практично завршува со тоа што кажа sui generis. Реално, значи, надворешната политика е чувствителна област. Таа е многу љубоморно сочувана од страна на државите и од тука мислат дека се коси, ако нешто повеќе надворешна заедничка политика, таа па и безбедноста, тоа се коси со суверенитетот на државата, така што борбата меѓу централистичките тенденции во Унијата и суверенистичките тенденции е во континуитет и така се движи, значи, од почетокот целата интеграција на Европската Унија. Исто така, тука се надоврзува, значи, на ова област, зборувам за надворешна политика и па и безбедността полис, тука често се судруваат интересите на државите членки. Тие по природа се специфични. Имаме големи држави развиени, со поголема традиција, неразвиени, нови, стари, искоски и така натаму. И тоа се рефлектира и тешко во таквиот конгломерат на држави да направите една функционална заедничка надворешна и безбедносна политика. Значи, додека сме ги имале тие три почетни организации од кои беше формирана Европската Унија подоцна, значи се мислело дека Европската Унија многу лесно плива во тоа што се нарекува заеднички пазар за јаглен, челик и така натаму, но со понатамошниот развој практично, значи, многу што е и стана неизвестно. И денеска се случуваат, значи, процеси кои неминовно се рефлектираат било како колатерална штета и во другите овој средини, како што и кај нас Западниот Балкан. Во 1997 се аплицира висок представник за надворешна и безбедносна политика и станува прв, значи, човек надлежен, а Верселана со голем авторитет. Тоа е применето практично со Амстердамскиот договор, но одма 3 години или 4 години подоцна, 2002 и 2003, кога беше интервенцијата на САД и други членки на НАТО врз Ирак, исплива големи спротивставувања во самата Европска Унија. Од едната страна беше Велика Британија, Шпанија и Италија, кои поддржува таква интервенција. Од другата страна Франција, Германија, кои тоа го квалификува не како штетно и опасно, туку и дестабилизирачко за самата Европска Унија. 2005 година имавме тенденција со помош на групата на поранешниот француски председател Валери Жискар д'Естен да се создаде устав на Европската Унија
И после референдумите во Франција и во Холандија, тој устав падна и требаше дополнително, значи да се дојде до Лисабонскиот договор. Што се соочува денеска, или се соочил Европската Унија, првенствено после 2015 година. Тоа беше, значи, двоен удар. Значи, Брекзит 2016 година и избор на Доналд Трамп за председател на САД, како што е познато, тој ја нарекол Европската Унија како смртник во постеля кој чека да умре. Значи, таквиот удар неминовно, значи, ја погоди комплетната инфраструктура како функционираше Европската Унија. И сега на темата и да завршам тоа. Што загуби со Брекзит? Практично оддалечување на Велика Британија од Европската Унија. Па прво, Велика Британија е една држава која колонијална сила долго време владеела со поголемиот дел од светот, со голема традиција во дипломатски план. Второ, економски развиена, која знаела да одржи баланс во самата Европска Унија во релациите Франција, Германија, а сега ја нема. И трето, Велика Британија е постојана членка на Советот за безбедност на Обединетите нации и на крај таа е велесила или нуклеарна сила, така што после нејзе многу што е многу послабо во самата Европска Унија. Дали ќе се врати пак Велика Британија или не, живееме во многу динамичен свет и невозможно е да се каже во ваквиот плурален свет, кај што се појавуваат мултиполарни сили, други играчи, и треба да се почека на времето. Дали тоа е само економскиот аспект што загуби голем број од компаниите кои имале седиште во Лондон, се преселио поради пазарот во другите европски центри. Благодарам. Thank you, Professor Biljali. Our next speaker is Professor Trajkovska. She will speak about the importance of the regulatory impact assessment process in creating secure public policies. In the case, this is a case study for Macedonia. Professor Trajkovska, are you online? Yes. Where is she? Please, Professor Trajkovska, please turn on your mic on your device. Sorry. It's okay Hi. now. It's okay now. So Now it's okay. You can proceed. Yeah. Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Jasmina Trajkovska-Naumovska, assistant professor at Faculty of Law and Political Science. Everybody knows me from mails. Today I will speak about importance of regulatory impact assessment process in creating secure public policy, a case study for the Republic of North Macedonia. Different approach of all speakers about security, but it's my pleasure to share thoughts with you today. We do this research with my colleague Josipa Rizankovska. Good governance at all levels is fundamental to economic growth, political stability and security. Political instability leads to violence and human rights abuses, and even opportunistic violation of sovereignty and territorial integrity. Through the good governance, we should produce effective and efficient public policies. Without it, citizens are unsecure in terms of legal security, which is strongly related with physical and financial security. In 30 years of existence, this country has a lot of negative examples, like property embezzlement, collapse of banks and saving banks, lack of basic medicine for rare diseases, fatal traffic accidents, which could be prevented with tools of good governance. More particular, creating a public policy through regulatory impact assessment is one of the solutions we could use properly.
Macedonian authorities, although very late, are becoming aware of regulatory impact assessments rule and importance in preparing solid legal framework. The so-called regulatory inflation, inefficiency of the regulation, and continuous recommendations from international organizations are with no doubt the highlight factors that lead to this long-awaited change. In addition, it's important to mention that RIA is becoming increasingly incorporated into the political discourse of politicians, a fact that clearly shows the ever-rising popularity of the term in our country. Regulatory impact assessment is defined as a policy tool that is used to make policies effective and efficient by providing affected stakeholders by default with high quality regulation. Thus, based on the definition, one can easily derive benefits and advantages arising from the introduction and proper implementation of regulatory impact assessment. In brief, regulatory impact assessment's strongest point consists of reviewing regulatory options and choosing the most appropriate one for the society as a whole, providing clear evidence on the effect the policy is to produce, engaging the wide public into consultations with the aim of improving transparency and openness. Direct implication in improving government accountability. Furthermore, regulatory impact assessment produces significant benefits in national economic growth, in the quality and transparency of government, and boosting efficiency and effectiveness of the overall public service. Through the support of implementation in governments and management, the OECD and European Union countries aim to strengthen the foundations for improved public governance in EU candidate and neighborhood countries. OECD highlight that regulatory policy is one of the main government policy tools for improving societal welfare and security. It must not only be responsive to a changing environment, but also proactively shape this environment. Without a system in place to update regulations and anticipate new development, governments will not be able to keep pace with rapid change. In this respect, it's also important to engage citizens and all stakeholders in the development of law. This will not only increase understanding of how new laws work in practice, but also lead to greater compliance, engagement, and trust. Moreover, given the complexity of today's environment, government cannot address regulatory challenges at the domestic level alone. The quality of laws and regulations in the EU also depend on the quality of regulatory management systems, both in member states and in EU institutions. The improvement of transparency and public consultations was among the four main objectives concerning regulatory costs, and public consultation was among their priorities. In the 2012 recommendations of the Council on regulatory policy, we see once more how the principle of open government, including transparency and participation in the regulatory process, are crucial in order to guarantee that the regulation serves the public interest and is informed by the legitimate needs of those interested in and affected by it. This comprises providing meaningful prospects, including online, for the public to participate in the process of preparing draft regulatory proposals and to quality of supporting analysis. Public consultations, therefore, is a cost-effective tool that policymakers rely on to collect empirical information for analytical purposes. The practice of transparency of government decision-making varies across the OECD countries and the developing countries, even in its minimal form, which implies informing the journalists, interest groups, and the wide public about the agenda and materials for the government session and the decision records of the government meetings. Stakeholder engagement for primary law in the EU and OECD countries is in a rising tendency. Namely, the average index score of the EU countries in 2040 is 2.79, minimum possible score is 4, and in 2070 is 3.41, while for the OECD countries, average score in 2070 is 2.2. The non-OECD countries for which data exists have an average lesser scores than the EU average. Strengthening civil society as a domestic safeguards against the backsliding of reforms is a cornerstone of the EU enlargement process. Civil society organizations are one of the main actors in the democratization reform process. Transparency and public consultation
in democratization countries, whatever, can often be the most neglected part of the regulatory impact assessment. Finally, the best way to improve the very RIA process and therefore to include the CSO as active partnerships in the consultation process is to start using the ex post regulatory impact assessment. Evaluating an existing regulatory could serve as the best starting point for improving the law and offer improvement that would be evidence-based. Be that it may, according to research, we see that CSO do not take strategic planning before RIA as crucial factor in order to improve the legislative process. This could also mean that they undermine their own role in the very process. Ante or ex post strategic planning depends on thoughts and analysis where CSO and institutions play crucial role. Bottom line, that CSO as well as the government and the legislator should not forget that compliance with the EU legislation is not pro forma way of negotiating the intri in the EU. It's rather a substantial tool for achieving rule of law and good governance. Therefore, enable societal welfare, security, and economic growth. Thank you very much. Thank you, Professor Trajkovska, for your valuable contribution. Our next speaker is also coming from the NGO sector, Mr. Dragomanov from the Macedonian Euro-Atlantic Council. Mr. Dragomanov will speak about the vulnerability towards foreign influence of the Western Balkans and the V4 states. Mr. Dragomanov, are you online? I'm here. I hope you can hear me well. Yes, everything is okay. You can proceed. Thank you. I'm glad to hear that. Thank you for inviting me, and thank you for the organizing committee and the organizers for inviting me to be part of this conference. It's a special pleasure even to help in this panel to invite several of the speakers. Also, I'm very glad to see many familiar faces, even virtually, unfortunately. A lot of interesting topics and a lot was said before, so I will try to be a bit different, which is not easy job with such a speakers. And also I will try to present a 2 years research, which is also not easy to present it in 5 to 7 minutes. But I'm still glad to share some of the results. As the first speaker of this panel, Mr. Theo mentioned, ADA is an umbrella organization of 38 national chapters. So we come for the CSO sector, the NGO, and we are the national chapter for North Macedonia. So as we are here, cooperating with all the relevant subjects and organizations in Macedonian society, it is same with Monica and Dr. Mikac in Croatia, Aryan in Albania, as I said, Theo in Greece. And one remark to Theo's speech, we know each other not only for 5 years, but more than 12, 13 years. The time flies so fast, unfortunately. We met first time in Tirana back in 2009, 2008, when we started to cooperate very intensively in order to help our countries to find a reasonable solution to the issue we had. So mainly, as the previous speaker, Professor Jasmina mentioned, the CSO is here to help in the difficult times, not only to work when it's I would say easy job. So as a Euro-Atlantic Council of North Macedonia, we always cooperate with all regional association, as it is with this project with our partner from Slovakia, Globsec Institute. We, supported by the US State of Department, we analyzed and we evaluated susceptibility to foreign malign influence in 8 Central European, but also Western Balkan countries. So the product we have of this 2-year work, the Vulnerability Index, measures the vulnerability towards the foreign influence in Bulgaria, Czechia, Hungary, Montenegro, North Macedonia, Romania, Serbia, and Slovakia. And it's measured like all the other indexes from 0 to 100 scale, when 0 is the most resilient and 100 is the most vulnerable.
It's assessed through the 5 key components of the society, the 5 dimensions, which are the public attitudes, political landscape, public administration, information landscape, and the civic and academia space, with a particular focus dedicated toward the Russian and the Chinese activities in these countries. So the importance of the index goes beyond these 2 regions, the Central Europe and the Western Balkan region, because it tests the confrontation of the West against, I would say, the East. On the other hand, which is playing a strategically important part of the world. And we use our country, these countries, which are maybe coming from the same communist past, which were separated in the 80s and the 90s, but we have so many different countries, part of the both organizations, EU, NATO, and the other international associations, but also some of them are not part of this, some of them are part of the Schengen zone, some of them they are not. So I will send you both the links where you can make a very easy comparison between the countries and how it is developed in each of the 5 mentioned sectors. So I will be very short. As I said, it's a very long research with more than 30 pages for each of the countries, but I will only try to share the several overreaching lessons that could be delivered from the index as results. The first thing that we find out is that the membership in the international structures, the EU and the NATO, contributes to greater resilience from the perspective of the common policy solutions, the center of excellences and the collective defense. But also there are huge differences in the quality of the public administration, legislation, or the protection of the electoral integrity. And these contribute to the vulnerabilities in each of the respected countries that were part of the analysis. Second, the mindsets matter sometimes more than the tangible structures, such as the institutions, the administrative capacity, and I would say the hard resources. So the mindsets are shaped by the information space, which is a very delicate construct in all democracies in which we are living today. So not to mention also that we are still immature in the political system of the Central Europe and the Western Balkans. So sometimes the mindset is very important in the countries in regard to the resilience toward the foreign influences. Third, and even if it's over 3 decades ago and has passed a lot of years since the downfall of the communism, all the countries in the question suffer from, I would say, legacy problems connected to the instability of the political institutions, the violation of sometimes of the public opinion, and not to mention deeply the problems of the corruption, the nepotism, and beyond, which is very present in our region, unfortunately. And fourth, which is also interesting, is that the Kremlin influence and activities and the debate about them is more prevalent in the region than the one about the growing presence of Beijing or of the Chinese interests, which represent both an opportunity, but also we will need protective measures and communications. And also, from other side, it can present potential vulnerability if the information vacuum is utilized by China's first. We know Russia is traditionally present in our region, and it's better understood. And from other side, China is still an enigma, and it can potentially be able to disrupt the political and the civil systems in the region, which are very small.
I will send the links very soon, so you can also compare each of the countries, how the situation goes, where we are more resilient and where we are more vulnerable. I don't want to take a lot of the time. We are late, so I want to respect the 5 to 7 minutes. If there are any questions at the end, I will be very happy to answer. Thank you very much. Mr. Giugumanov, thank you very much for your intervention, for sharing the results from your research, and also to pointing out for the reference for those who are interested in that. So finally, we can proceed to our final speaker in this second panel. It is Professor Eruaki from University of Malaga in Spain. And Mr. Eruaki was a former special advisor to UN Secretary General Boutros Ghali, and he will speak about fundamentalism and terrorism from a culture of violence to a culture of peace, a call for action. So we can proceed with Mr. Eruaki intervention. Good morning, and thank you for inviting me to this important international conference titled A Comprehensive Approach in Countering Transnational Terrorism, Global Terrorism Challenges and Responses. I'd like to thank my colleague, former Ambassador Professor Rosen, for his kind and persistent invitation to participate to this very important conference organized in collaboration between the American University of Europe and the Italian authorities. Well, allow me to start by stating an event that is still in my memory because it involved the death of a very close and good friend. In 2015, I was shocked to learn that my friend Bernard Maris, a French economist, had been murdered at a meeting of the editor of Charlie Hebdo in Paris on the 7th of January 2015. He died at his desk, killed by the fanaticism that he regularly denounced. One question came to my mind today in this conference. Can we prevent potential Charlie Hebdo, Paris 711 like attacks? Obviously for France and its people and even the whole world, there seems to be no other answer to these questions. The 7-1 attacks must be prevented, of course. One might say we will remove terrorists by taking action against terrorism, like the war in Afghanistan. Furthermore, even if we could capture or kill most, definitely not all, of the terrorists, that does not necessarily mean that we can eliminate terrorism. However, if the economic, social, cultural, and psychological root causes of terrorism still exist, new generation of terrorists will surely arise. Even if we eliminate every known terrorist and terrorist cell, we could not eliminate all terrorism. It is now obvious that while what they call, or what several scholars call, Islamic terrorists cannot defeat their powerful enemies like the United States on regular military basis, they will probably continue their irregular hostile approach because they see action as an obligation within a spiritual struggle. Let me
Allow me to quote the French philosopher and thinker Baudrillard. He wrote a magnificent book on the spirit of terrorism in 2001. And he has long argued that, let me quote him, terror against terror, this is no longer an ideological notion. We have gone well beyond ideology and politics. The energy that nourishes terror, no ideology, no cause, not even an Islamic one can explain. The terrorists are not aiming simply to transform the world. Like the heretics of previous times, they aim to radicalize the world through sacrifice, whereas the system aims to convert it into money through force. Terrorists, like viruses, are everywhere. There is no longer a boundary that can hem terrorism in. It is at the heart of the very culture it's fighting with, and the visible fracture and the hatred that pits the exploited and underdeveloped nation. Thank you, Professor Raki. With this was the final intervention in our second panel. So I'd like to thank again to all participants. Now we can proceed with our third panel. The third panel will be moderated by the Professor Javce. So Professor Javce, please proceed. Благодарам, професоре. Да, добра. Јас го отварам практично третиот панел, кој што во оваа прилика ќе на некој начин ја комплетираме областа на конкретно наши истражувања и вклучување во рамките на оваа меѓународна конференција во организација на нашиот универзитет, секако во поддршка со дел од колегите на практично италијанските колеги во делот на поддршката како резултат на нивните активности во врска со проектот поддржан и финансиран од Европска унија. Практично можеме да кажеме дека и овој панел, како и останатите панели, ќе се отсликува со една мултидимензионален или мултидисциплинарен пристап, затоа што дел од темите ги таргираат прашањата од типот на економски, политички, правни, социолошки, филозофски, информацијски, секако во секој случај, што покажува дека актуелноста на проблематиката во услови на дигитализација е на вистина многу шарена улика и од тие причини практично имаме ваков опсек на теми кои што имаат различен карактер. Како резултат на таквата нова реалност во која што и ние се најдовме генерално како луѓе, како индивидуи, како припадници на општествата на глобално ниво, економски аспект, информатички маркетинг менеджмент и технолошките системи, сајбер безбедноста на корпорацијските податоци. Ректоре, повелете. Благодарам професорке Джавче. Благодарам колега Нано и Јован Манасиевски за ова научна конференција што тука ја одржувам и на сите вас. Сакам во неколку минути накратко да не одземам многу време, сметајќи да ќе дадам придонес во можностите да овој материјал биде објавен и испечатен, па таму ќе ги видиме сите тие наши гледања и наши ставови. Но сакам да изнесам дека информациите во маркетинг менеджментот денес може брзо се шират. Колку е нивното ширење побрзо кон потрошувачите, толку во модерното општество настануваат проблемите во нивната употреба или злоупотреба. Сигурно двата периода на кои ја можда поголем дел од животот сум поминал на индустриската и на агрикултурната револуција, денешната компјутерска или технолошка револуција која карактеристика на ова време, вели дека базите се фундаментално ориентирани, дека главната карактеристика во имплементација на информацијата и она што влијае на тој глобален феномен. И сега сакам од економски пристап да кажам дека економската теорија
феноменот на морален хазард или она што произлегува од фактот на многу творци анализи, постои асиметрична информација. А асиметричноста е во тоа дека двете страни совршено се известени за деталите на работењето на проблемот на моралниот хазард, но истовремено не прават чека во делот на елиминирање и минимизирање на тие состојби. И затоа во делот на денешниот свет кој се соочува со голем број на предизвици и активности, феноменот на организиран криминал, токму во делот на корпоративните податоци, може да дојде до огромни закани и огромен неред во делот на информатичкиот систем. Колку повеќе информатичките технологии и нивните системи стануваат софистицирани, толку повеќе стануваат комплексни методите и средствата кои се употребуваат во делот на представување на истите и нивно пореметување во тој однос. И затоа ставаме акцент на делот на заштитата на информационите системи, просторот на делување и начинот на поистоветување со нив. Сигурно делот на информацијскиот маркетинг менеджмент, во делот на економијата, неговото дефинирање е дека е системски и автоматски склад на ракување, на организирање, на поставување и на ширење структури кои што како податоци може да бидат од погодни барање на организацијата, лесно распространети, соодветно барани, но разбирливи и сериозно во делот на доспеаноста на времето. И токму кај луѓето е збунувачка разликата меѓу податок и информација. Податокот може да се дефинира како разбирање на некој факт или ситуација, но тој треба да биде класифициран во друг податок, изработен во форма, погоден за анализа, погоден за распространување, и токму тие карактеристики ни даваат за право да кажеме дека системските анализи и дизајнирањето на елементите кои што го дефинираат формирањето на животниот циклус и системот на развој на она што значи чекори на идентификација, чекори на одобрување, чекори на програмски системи, тестирање, отстранување на грешки и употребата на тие елементи, доаѓаме во ситуација да говориме за безбедност на информационите податоци, каде многу повеќе безбедноста станува главен тек. И токму тука ќе застанам, затоа што има различити фактори кои можат да влијаат на безбедноста, да го организираат тој систем, а нема да ги земам зборовите на колегата Чира Јакимовски, кој што сигурно многу повеќе ќе говори за активностите во тој дел. Затоа само ќе споменам еден дел. Ние како професори во делот на безбедноста на системот на нашиот универзитет веќе се сретнавме со одредена хаварија на хардверот, кога не можеме да внесуваме оценки, кога не можеме да настојуваме да ги пренесеме информациите и да делуваме во тој правец. Ви благодарам. Овој текст ќе биде објавен во списание, па ќе можеме да го погледаме пошироко и поквалитетно. Ви благодарам, ректоре. Го провикувам професорот Митасин Бекири, декан на Факултетот за детективи и безбедност, практично да земе збор. Неговата тема е компјутерскиот криминал како современ облик на закана за општествата. Повелете, декане. Благодарам, почитувано деканке. Пред да почнам со моето излагање, морам да истакнам нешто, дека им се заблагодарувам и на ректорот, професорот Трипуновски, на директорот Цановски, на координаторот професорот Нано Ружин за погоденото време на одржувањето на ваква значајна меѓународна конференција во ово невреме кога се обкружуваме со многи нешта, со многи зла и така натака. Мојот допринос како професор во Американскиот универзитет Фон во Европа ќе биде малото мој допринес на една тема како што е компјутерскиот криминалитет како форма на современа закана,
тргнувајќи од секојдневието кој не обкружува, па исто така и од поголемите овие напредувања во глобализацијата, се имаме појава на опасен феномен со тренд на покачување на криминалскиот компјутерскиот криминалитет, и тоа во многу полиња. Тргнувајќи од нејзините дејствија, од терористички закани, од одредени групи и идеологии, но и пошироко во општеството. Денеска информатичката технологија, односно компјутерите, се главна компонента на општеството во функција на секојдневието, на секоја личност. И тоа во многу полиња, како што е економската, правната, воената, индустриската, медицинската наука и други области. Но овој вид на криминалитетот, компјутерскиот, за разлика од другите видови, уште не представува опфатена криминолошка и феноменолошка категорија, затоа е невозможно да се одреди како прецизна дефиниција. Кибернетскиот криминалитет е само една појава на разните криминални дејствија. Кибернетскиот криминалитет, според експертот Дон Паркер, па и според Министерството за правда на Соединетите Американски држави, се дефинира како секое дело кое е направена врз сторителот. Значи, по лињата каде дејствува компјутерскиот криминалитет, ќе ги набрајам накратко. Значи, компјутерскиот криминалитет дејствува на напад на илегален начин. Дејствува која ја опфаќат банкарските работи. Значи, може да се дејствува и од дома. Значи, дејствува и во електронската валута, дејствува и во електронската трговија, дејствува и во компјутерскиот тероризам. Заштита на критичната инфраструктура од овој вид на криминалитет може да се опфати онлайн порнографија со малолетни деца, кривични дела против човекот, сторени преко интернетот, како и компјутерско следење. Исто така и компјутерско заканување или навреди. Затоа класификацијата на криминалскиот криминалитет се дели на 4 големи категории, и тоа во компјутерскиот криминалитет според личноста, компјутерскиот криминалитет според собственоста, компјутерскиот криминалитет спрема организацијата, како и компјутерскиот криминалитет кој е мощно актуелно против компјутерскиот тероризам. Па за на крај да кажам дека компјутерскиот криминалитет е перманентен производ на рапидниот развиток на информатичката технологија, информатична технологија која представува прикладни услови на тероризмот во светот. Ви благодарам. Ви благодарам, декан Евдокири. Ја повикувам професорката Марина Митревска од Универзитетот Свети Кирил и Методи да се обрати на тема заштита на критичката инфраструктура. Професорката ќе се вклучи онлайн. Професорке, дали сте вклучени? Почитувана професорки или колешке, добар ден на сите. Јас ве слушам, се вклучив, дали се слушаме? Да, ве слушаме одлично, повелете. Благодарам. Почитувани колешки, колеги и студенти, дами и господа, бидејќи заради техничките услови не може од компјутер да се приклучам, еве направив напор од телефон, се надевам нема да ми замерите. Меѓутоа, сакам на самиот почеток да изразам благодарност до организаторот за разбирањето да бидам префрлена од прво овој панел. Едноставно неодложни обврски кои за жал ми ја наметна денешната агенда. Воедно, сакам да изразам
Честитки до иницијаторите за оваа конференција, професор Нано Ружин и доктор Јован Манасиевски. Навистина е успех во услови на COVID да соберете еминентни експерти од науката и струката и сето тоа да го преточите во оваа меѓународна научна конференција. Искрени честитки и едни од ретки сте вака ентузијасти кои интензивно работите, тоа е посебно, морам да ја изразам, таа оценка во однос на ангажманот на професорот Нано Ружин. Знам дека ќе ја изместам временската рамка на овој панел, бидејќи бев префрлен од прво трет панел, меѓутоа и денешната ваша активност е поместена заради интересни презентации, токму затоа ќе се обидам да го скратам моето излагање. Сосема случајно, меѓутоа одлично се спои мојата презентација, односно мојата фокус на интерес проблемот за кој сакам денеска да говорам со претходните две презентации. Токму еве ќе нагласам, бидејќи претходниот професор ја нагласи критичната инфраструктура, јас денеска сакам да говорам за еден значаен проблем, а тоа е јакнењето на отпорноста на државите, со посебен акцент на отпорноста на критичната инфраструктура. Ова прашање е многу интересно, односно многу значајно за Република Северна Македонија. Јас би рекла дека во овие години е од исклучително значење и тоа од неколку аспекти. Ќе тргнам прво од националната потреба или национален предизвик за да ги јакнеме капацитетите на критичната инфраструктура. Секако дека во тој дел ни треба и организиран институционален пристап, потоа обврските кон како земја членка на НАТО. Таму имаме еден дел во јакнење на отпорноста на критичната инфраструктура, како реков, како земја членка на НАТО. И четвртиот или посебен дел на кој треба да обрнеме внимание и во наредниот период, тоа е нашата европска димензија и пристапните преговори со ЕУ, каде што не чека и таму еден дел од активности. Сега, почитувани професори, еве неколку кратки видувања за она што е наш институционален пристап. Познато ни е дека во Северна Македонија до денеска ова прашање околу заштита на критичната инфраструктура не е регулирано со единствен закон за заштита на критична инфраструктура. Тоа не значи дека не се прават напори, дека тоа не е регулирано со други закони, меѓутоа до сега немаме донесено, реков, еден единствен закон. Сето тоа се регулира преку други стратешки нормативни активности, кои до сега ја акцентираат важноста токму на критичната инфраструктура како безбедносно прашање. Во таа насока сакам да ги апострофирам неколку закони, а тоа е Законот за внатрешни работи, Законот за одбрана, Националната стратегија за сајбер безбедност, која веќе нуди поголем дел во делот на заштитата на критичната инфраструктура. Овие акти представуваат предуслов за формирање на она што за нас е важно, односно комплетна рамка за да се започне процесот на развојот за заштита на системот за процесот за развој на системот за заштита на критична инфраструктура. Значи, ние имаме една рамка национална, односно еден корпус на закони кои ова го регулираат, меѓутоа во многу мали сегменти. Потребен е закон за заштита на критична инфраструктура, односно закон за критична инфраструктура кој во рамките ќе го опфати целиот тој дел заштитата. Дали во оваа фаза можеме да ги користиме искуствата на другите држави? Секако дека може.
Тука може би треба да ги земеме во предвид членките на Европска Унија, кои се позитивен пример во однос на нивен национален пристап, како Шведска и Холандија. Меѓутоа, моја препорака е во последните 2 години дека треба да ги користиме примерите и на соседните држави од нашето безбедносно обкружување, бидејќи го делиме тоа безбедносно обкружување, па ќе ги апострофирам државите како Хрватска, Србија и Црна Гора. Зошто овие држави? Рекол, заради исто безбедносно обкружување, меѓутоа и сите три имаме идентичен процес на развој по независност и процес, мислам, во безбедносната сфера, во безбедносниот сектор, така што мислам дека и нивното негативно искуство, грешките што ги правија на самиот почеток при пројавата, при односно иницијативата, првиот предлог закон за заштита за критична инфраструктура, едноставно треба да ги искористиме, реков, нивните грешки, нивните позитивни решенија и сето тоа да го имплементираме според нашите потреби во закон за критична инфраструктура во Република Северна Македонија. Исто така морам да нагласам дека детерминирањето на критичната инфраструктура во Северна Македонија за сега не е во согласно со насоките и нормативите регулирани по прашањето од оваа сфера во делот на идентификацијата, означувањето од сферата на европската критична инфраструктура. Тука мора посебен акцент да се стави или произлегуваат од врските од директивата на Советот на Европска Унија 2008-114, како и проценката од потребата за подобрување за незината заштита, тоа е втората директива. Значи, Република Македонија има неколку би рекла предизвици во делот на критичната инфраструктура. Најнапред треба да се определиме за закон за заштита на критична инфраструктура, кои искуства ќе ги земеме како во предвид за да можеме националните интереси и потреби да ги нормативно регулираме со цел да се утврди и идентификација на критичната инфраструктура, затоа што споменаа двајца претходно говорници дека навистина критичната инфраструктура се прави, нели, самата идентификација на неа се прави по правило на систем, мрежа, инфраструктура и така натака. Токму од овој настан сакам да ја пратам пораката како до стручната јавност, така и до научната, да дадеме подршка на оваа иницијатива со цел Македонија паралелно да ги тера процесите во однос на јакнење на отпорноста на државата како земја членка на НАТО во рамките на тој дел, во рамките на исполнувањето на идентификација, значувањето и на европската критична инфраструктура во согласно со двете директиви, меѓутоа пред се да се стави акцент на она што значи државен интерес, а тоа е секако закон за заштита на критична инфраструктура. Почитувани колеги, почитуван ректор, декани, професори, студенти, јас ви благодарам за вашето внимание и простете што вака лапидарно го изнесов мојот говор или мојата презентација. Чинам дека се доцни многу, па еве да не одземам дел од времето на панелистите кои треба да продолжат после мене. Ви благодарам за вашето внимание. Благодарност до професорката Марина Митревска. Навистина едно педантно излагање кој што за вака значајно прашање и значајна тема. Се надавам и очекувам идна соработка со вас секако. Благодарам уште еднаш. Сега го повикувам професорот Емил Користевски, поранешен декан на Факултетот за правни науки, да се обрати на темата тероризмот како облик на алиенација на човекот од човека. Повелете, професоре.
Пред се ви благодарам за поканата на организаторот, на вас, нели? Затоа што еве би се пружи убава прилика пак да се дружиме на оваа многу убава, респектабилна научна конференција. И користам прилика да му дадам комплимент на организаторот што за едно кратко време, многу кратко време, успеа да организира една вака убава конференција. Го слушнавте насловот на мојата тема, моето денешно излагање, па да почнам. Феноменот на алиенација или отуѓувањето на човек од човека е предмет на филозофските анализи скоро 2 милениуми, повеќе од 2 милениуми. Со него интензивно се бавела неоплатонистичката филозофска школа, подоцна со алиенацијата парцијално се бавеле и други школи, но најголема заслуга за феноменот на алиенацијата му припаѓа на Хегел. Од него идеите за алиенацијата на човек од човека ги презел Маркс, но Маркс навлегува во економската страна на проблемите на алиенацијата и јас на него нема многу да се задржувам, затоа што темата е малку поинаква. Сега, идеите за алиенацијата на Хегел, на човекот од човека, непоследно ги презема американскиот филозоф и социјален психолог Ерих Фром во неговите дела Здраво општество и Да се има или да се биде. Според Хегел и според Фром, современиот човек е роб на предметите. Било да се тоа неподвижни и подвижни предмети, а пред се и над се роб е на парите како предмети. Како роб на предметите, трчајќи по нив и грабејќи ги со цел да ги има што повеќе и што помодерни, поквалитетни, поголеми и слично, човекот заборава на самиот себе, се отуѓува од себе, од своето генеричко суштество и наместо да ужива во животот, тој му робува на животот. Оттуѓувајќи се, односно алиенирајќи се од себе, човекот се оттуѓува и од другите луѓе. За него другиот човек е туѓинец и можен конкурент, а и непријател во борбата за ствари, за имот, за пари, за власт, за моќ. Оттуѓените луѓе емоционално не живеат со другите нивни сограѓани. Тие живеат покрај нив. Тие се осаменици во мноштвото луѓе околу нив. Поединечно или организирани во социјални групи, здруженија на граѓани, партии или држави сватени како човечки организации, односно национални општества, тие во борбата да се има се стремат кон туѓото. Туѓата власт, туѓиот простор, туѓата територија, туѓото природно богатство, нафта, газ и слично. А туѓо, нормално е се што не е нивно. Оптоварени со тој стремеш тие работат да го освојат туѓото. Стремејќи се и работејќи во таа насока, тие често посегнуваат по туѓото. Стремејќи се кон туѓото и работејќи да го имаат, тие непосредно се оттуѓуваат од луѓето на кои тоа туѓо им припаѓа. Оно што се стреми, што сака да го земе туѓото, не се посвојува, како што вели Хегел, или не се спријателува со собственикот на туѓото. Не го прави свој пријател, свој другар и слично, туку напротив го прави свој мал или голем непријател, како што вели на едно место Ниче во неговото дело "Така зборуваше Заратустра". Луѓето собственици на она што е туѓо се стремат да си го сочуваат своето. И што се случува? Доаѓа до конфликт меѓу оние кои се стремат да го земат туѓото и оние што сакаат него да си го сочуваат како свое. Конфликтот еволуира до несакани размери. Плод на еволуцијата на конфликтот покрај другото е и тероризмот. Како наилустративен пример за ова ќе го земам исламскиот тероризам. Тој е насочен против западните земји затоа што во нив гледа опасност за неговата собственост, подобро кажано за природните богатства на исламските земји, опасност за нивната култура, за нивните традиции и така натаму. Исламот или исламските земји го штитат своето, нормално, своите вредности од западот, а исламските терористи се најекстремниот и најнепосаканиот дел, кажано со речникот на алиенацијата, најоттуѓениот дел од заштитниците на вредностите на исламот. Кај исламскиот тероризам, малку да прескокнам,
Imаме случај на тероризам кој действува однадвор во државите кои се жртви на тероризмот или скратено кажано надворешен или меѓународен тероризам. Најпозната терористичка организација, вие знаете, е Ал-Каеда. Да се посетиме само на нападите на Светскиот трговски центар на 11 септември 2001 година. Сега, наспроти овај надворешен тероризам, кој што не делува однадвор во државите, стои внатрешниот или политичкиот тероризам, кој го применуваат одредени антагонизирани социјални групи, организирани како политички партии или движења против власта во државите. Такви се црвените бригади во Италија, ако се сеќавате, организација која действуваше во 70-тите и 80-тите години на минатиот век, потоа Сентеро Луминосо во Перу, Боко Харам во Нигерија и сега действува Хезболах во Либан, огнените ќелии во соседна Грција и други. На тој тип на тероризам му припаѓа и во македонската историја познатата терористичка група Гемиџи, вие многу знаете за неа сигурно, која имала своји ќелии во Солун и Истанбул. Планирале и извршиле повеќе терористички напади, планирале атентат на турскиот султан Абдул Хамид, потоа извршиле терористички напади на Отоманската банка, на бродот Гвадалкивир, извршиле напад на возот кој што сообраќајна релација Солун Истанбул, на гасоводот за осветлување на Солун и други помали напади. Да се вратиме на алиенацијата. Тероризмот е највисок облик на алиенација на човек од човека. Терористите напаѓаат, убиваат, рушат и така натаму, не водејќи сметка дека од нивните акции страдаат невини луѓе, ни криви, ни должни, што би рекол нашиот народ. Тие не водат сметка дека меѓу настраданите може да се најдат нивни пријатели, роднини, познаници, сограѓани. Целта им е да предизвикаат страв, неред и дезорганизација во државата, кај власта, во општеството. Потежок и попасен облик на алиенација е војната, но тоа е веќе нешто друго. Ако војната е во воено време, зборувам за како тероризмот како облик на алиенација во мирно време. Накрај само неколку реченици за превенција на тероризмот според теоријата на алиенацијата. Најприфатлив начин на превенција е да не се посегнува по туѓото, да не се настојува тоа да се земе или да се менува со сила, на меѓународен план да се избегне мешањето во внатрешните работи на другите држави, употребата на притисоци и сила за да се дојде до туѓото, да се менуваат туѓите вредности, секогаш доведува до отуѓување. Работите треба да ја се препуштат на еволуцијата на општествените односи, зашто многу го опишува Херберт Спенсер, на еволуцијата на светскиот дух, како што би рекол Хегел, а таа еволуција води кон зближување на државите и народите и кон стварање на светска или подобро кажано планетарна заедница на народи и држави, кон изедначување на стандардите за живот, на стандардите за слобода, за организација на власта, за демократија и така натаму. Еден ден за 20-30 години и Афганистан, таа екстремно недемократска држава, ќе биде демократска. Еволуцијата ќе се направи своето, овие врски, комуникации и така натаму си го прават своето. Кон тоа води да нагласам процесот на мирна глобализација, потенцирам мирна глобализација, не насилна, не изфорсирана глобализација, туку мирна глобализација. Има и други начини и методи на превенција и борба против тероризмот. Тероризмот е широка тема за дискусија. Моја задача беше да кажам нешто за тероризмот како облик на алиенација на човек од човек. Успеав нешто да кажам. Целта на кажувањето секојаш треба да биде да се стимулираат луѓето кои што го слушаат кажаното и напишаното што вели Монтеске, да и тие самите нешто размислуваат, да дојдат до некои заклучоци, па јас мислам дека ја остварив таа своја цел и со ова завршувам. Благодарам на вниманието. Ви благодарам, професоре, на вистина универзални прашања, секогаш актуелни, со јасни пораки. Благодарам уште еднаш. Сега го повикувам професорот Назми Маличи, професор на Универзитетот ФОН, кој ќе се обрати на тема политички идентитет и препознавање на политичките разлики во делот, меѓутоа ќе даде во делот на безбедносните аспекти, кои што ќе ги потенцира. Професоре, повелете. Благодарам на
благодарам на организаторот, поготово на професорот Нанорушин и на другите за организација. Значи, мојот текст се поврзува на некои важни прашања, што значи дека конфликтите кои го оптеретува земјата. Значи, земјата го оптеретуваат тие што се повикуваат на човекови права, а произведуваат нуклеарно оружје, произведуваат хемиско оружје, биолошко оружје и тие се по мојот текст се назначени како политичка толерација, како фактор за демократската стабилизација и безбедносниот систем, политичка арена на историски емоции внатре кај нас, што многу сме изгубили во тој дел, зачувување на вредностите од заеднички интерес за градење на државата и повеќе сум се наслонил на еден дел од текстот што се поврзува за моралниот систем на вредностите. Тука накратко ќе дадам едно објаснување што се тие вредности и како глубине односи со јавноста и безбедносните политики и чувство на социјалната несигурност, политиката на инволвирана во организиран криминал, намерно го доведува во прашање внатрешната стабилност на државата. Тоа сме го имале овие 30 години, затоа што доколку ги процениме сите можности во кои се градеше држава, секогаш имаше поместување на ситуации, понекогаш и во штета на градењето на државата. Тука, значи, во текстот сум сакал да ги објаснам повеќе делот, само малку. Така, сега појаснам. Се разбира загрозувањето во организираните структури на државата влијае врз емоционалната чувства на граѓанинот, односно на перцепциите за личната безбедност. Ако таа перцепција е загрозена од институциите на државата, тогаш од кога да се бара лекот. Значи, во перцепција на личната безбедност на граѓанинот на Република Македонија е фокусирана на одредени проблеми кои можат да се сметат како загрозувачи на нивната лична безбедност. Нејасна политика, без, значи, тука социјалната состојба загрозена, невработеноста, довербата или недовербата и слично така. Добро. Загрозувачите на човекови права, инаку како индивидуалната или губење на благосостојбата на граѓанинот е многу значајна и во личната перцепција. Понекогаш граѓаните се по-возрастни во чување на суверенитетот и интегритетот на државата од институциите на државата. Има многу дилеми во ова, кога ќе го прочитате текстот со сите до заклучокот, ќе проверите дека е еден текст со емпириско истражување, пошто и јас бев во политика во 92, 93, до 98 година и тука го видовме дека тамо каде што има организиран криминал, има државата рака. Значи, мора да се почитуваат и да се вреднуваат и да се анализират состојбите на институциите и поготово
во делот на кампањите, во делот на организирани институциите, поготово во делот на кој ќе биде пратеник, секако тука треба да се произлезе една јасна проучување на неговата биографија, да немаме криминалци во парламентот, да немаме криминалци во владата и тогаш сигурно ќе бидеме многу посигурни. Во поглед на ова мора да се обрне поголемо внимание од секаде. Ама од гордоста на граѓанинот треба да се развива и да се почитува за тоа што индивидуалното гордење на државноста, тоа е многу важна компонента на нашите граѓани. Овдека јас нема да бидам во детали да го објаснам текстот. Многу ви благодарам за ова се што е организирано денеска и што чувме од експертите. Се надевам дека таквата соработка ќе го продолжиме и понатамо. Ви благодарам. Ви благодарам, професоре. Го повикувам професорот Стефан Буџаковски, кој што онлайн ќе се вклучи, а неговата тема е потребата од едукација, професионализација и специализација на вработените во безбедносните служби во Република Северна Македонија. Професоре, дали сте вклучен? Дани, не слушате? Да, ве слушам, дали ви? Да, ве слушаме одлично, повелете. Поздрав прво до организаторите и до учесниците на оваа конференција. Сакам да истакнам едно важно прашање кое што би било за окружување на ова се до сега што се кажа, а тоа би било едно прашање кое што е врзано за самиот безбедносен систем, односно акцентот го ставам на едни процеси кои што се јавуваат во Македонија, а тоа се однесува на процеси на формирање, односно на функционирање на безбедносниот систем и политичките влијанија врз тој систем. Ние се стремиме да влеземе во Европска Унија, то влеговме во НАТО, видовме дека одредени критериуми и одредени официри од армијата не ги исполнуваа. Тоа е од причини што секогаш при изборот на кадри, кога се формира безбедносната служба, секогаш се отстапува од оние задолжителни критериуми кои што треба да ги исполнуваат лицата кои што се вработуваат во безбедносните служби. Од тие причини се одлучив да пријавам една поконкретна тема која што ќе значи поттикнување на сите субјекти, сите чинители во Македонија, но тоа би важело и за другите, да речем, подсистеми, економскиот, социјалниот, здравствениот и така натака. И како заклучок после ќе го наведам, односно ќе повторам, да политиката веќе е крајно време да ги тргне рацете од сите овие системи и преку политичкиот систем, односно преку донесување на закони, ја подобрува работата на овие институции. Потребата за реформи на безбедносниот систем е стратешка определба која што доцни можеби едно 30 години. Ние од осамостојувањето никогаш не се зафативме за посериозна реформа на безбедносниот систем, бидејќи овој систем требаше да го прилагодиме не само на оние барања што беа поставени од НАТО, него и од она што значи пристап кон Европската Унија. Тоа значи треба да направиме организацијско функционален безбедносен систем. Дали тој ќе биде раководен од еден центар или тоа ќе биде ресорски служби и така натака, од тука бараме дека гаранцијата дека безбедносниот систем функционира. Тука ќе дадеме одговори на многу прашања кои што се поставија од повеќе колеги на конференцијата. Ние викаме организиран криминал, тероризам и така натака. Но суштински е, кој ќе го открива тој тероризам, кој ќе го открива тој организиран криминал и дали тоа ќе бидат лица кои што единствено ги исполнуваат политичките критериуми. Од тие причини јас одлучив да ја поставам оваа теза, односно тема, која што би била подстрек понатака да и останатите колеги
но оние повеќе од практиката, оние кои што сакаат државата да функционира, да се подзафатат малку на оваа проблематика, не само во безбедносната сфера, него и пошироко. Поидовна точка, за да имаме добар безбедносен систем, е поединецот. Тоа значи дека влезните критериуми на лица кои што ќе работат во безбедносните служби не треба да се земат политичките определби, туку оние критериуми кои што се важни за еден припадник на безбедносните служби да може да ја остварува својата функција. Пред се тука одредени познавање на одредени области, познавање на дополнителни работи кои што се врзани со безбедносната функција, но и психофизичките и моралните квалитети кои што треба да ги исполнуваат тие кои што конкурираат за пополнување на работни места во безбедносните служби. Сега, за да ја ставиме во функција безбедносната функција на државата, ние треба да тргнеме од поединецот, односно од интеграцијата на поединецот во општеството, а според она што сега треба да го зборуваме, тоа е поединецот во самата безбедносна служба. Ние према она што видовме дека последните децении со примањата во безбедносните служби, се налага потребата да извршиме филтрација на оние кои што се примени, бидејќи безбедносниот систем на таков начин станува нефункционален, оптоварен на општеството, бидејќи се одвојуваат големи средства, односно буџетски пари кои што се даваат на како во вид на плати, награди и така натака. Имено сега малку ќе споменам дека оние кои што се со политичката гарнитура, не сакам да зборувам само за сега, тоа е случај во претходните гарнитури, земаат награди во однос на било какви дополнителни работи, а не ги заслужиле тие средства. Од тие причини, за да можеме да ја оствариме безбедносната функција, покрај филтерот, што треба да го поминат оние кои што се вработени во безбедносните служби, тоа треба да го направиме и со предвидување на правилник за прием на кадри во безбедносните служби. Откога тие ќе се вклопат или кога ќе се направи избор на нови вработени, треба да поминат една скала на едукација, доедукација, специјализација и професионализација. Тоа подоцна ќе го објаснам што би значело, бидејќи тоа е начинот на кој што ние можеме да направиме една цврста, организирана и функционална безбедносна служба. Тоа би го нарекле систем за напредување и кариера. Тоа ние само го имаме слушнато, не го практикуваме. Тој систем треба да се воведи подхитно, односно тој систем доцним веќе 30 години. После осамостојувањето и растурањето на безбедносните системи и ставање под голема контрола на политичките субјекти, безбедносниот систем е оптоварен со лица кои што не ги исполнуваат основните критериуми за работа во безбедносните служби. Сега, што значи тоа едукација? Ние имаме едукацијата треба да се спроведи и врз оние кои што работат во безбедносните служби, врз основа на направена анализа до каде стигнале, од каде се подготвиле, и едукација на оние кои што ќе влезат во безбедносните служби. Тоа значи дека тие со едукацијата треба да се подготват од повеќе области. Тоа се криминалистиката, казненото право, казнено-процесното право, понатака криминологијата, деонтологијата и други области кои што се важни за успешно работење во безбедносните служби. Понатака, втора скала е до едукацијата. Тоа значи оние кои што се веќе вработени, имаат одредено работно искуство, тоа едукација треба да се врши по области, например во областа на организираниот криминал, тероризмот, трговијата со човечки органи, трговијата со дрога и други области кои што се важни за да можеме да полека чекор по чекор
ја надоградуваме безбедносната служба. Понатака, следниот чекор е специализација. Тоа значи специализирани припадници на безбедносните служби кои што ќе работат на сложени операции. Тоа значи сложени операции од вид на примена на најсофистицирани средства и методи. Тука спаѓаат и криминалистичките работи, но спаѓаат и истражните работи, како што се посебните истражни мерки и така натаму. И последната фаза е професионализација. Што би значило професионализација? Ние имено раководителите во безбедносните служби ги ставаме по политичка припадност. По мене, само министерот треба да биде политичко лице. Се надолу треба да биде лица кои што напредуваат по оваа скала и по овој систем на напредување во кариерата. Професионалци се оние лица или професионализам или вршење на професионализација се лица кои што имаат долгогодишно искуство во работата на полицијата или другите безбедносни служби и со тоа само овие професионалци се издигаат на повисоко ниво со одредена подготовка за раководни служби. Од ова произлегува дека професионалци кои што ќе се обучат за раководење и менаџирање со безбедносните служби ќе може да бидат на раководни позиции на сите нивоа во безбедносните служби. Не може примен пред 2-3 години во безбедносните служби уште не знаеш што е безбедносна служба, ти го ставаш раководител на безбедносната служба. Тогаш веќе и граѓаните го знаат кој е и како ние ќе очекуваме да имаме доверба во безбедносниот систем и тоа дека полицијата или другите безбедносни служби се остваруваат својата функција. Затоа, покрај ова треба да се направи правилник за критериуми, односно за влезни критериуми, за прием во безбедносните служби и тука да се постигне политички консензус или општествен консензус за понатака безбедносните служби да не се чепкаат надолу, него онаму докаде што треба политичко лице да ја води безбедносната служба. Надолу треба безбедносните служби да функционираат според овие системи и принципи кои што претходно во кратки црти ги набројав. Она што значи дека изборот на кандидати или критериумите се добро познати во светот, тука се обработени, но многу ретко се применуваат. Тука влегуваат и психофизички способности, знаење, вештини, статусот во општеството, менталните и моралните способности и така натака. И на крајот доаѓа она безбедносна проверка кај нас ја врши тоа Агенцијата за национална безбедност. Јас не сакам да ви одземам многу време, само ќе кажам неколку заклучки. Прво, неопходно е да се ослободиме, да ја ослободиме безбедносната служба од стегите на политичките партии. Второ, да се постигне поширок општествен консензус за подлабока реформа на безбедносниот систем. Тие се болни реформи, меѓутоа мора да се направат ако сакаме да направиме добра држава, заштитена држава од сите безбедносни закани. Трето, утврдување и воспоставување на систем на напредување и кариера, кој ќе се почитува од сите политички субјекти без разлика кога ќе дојдат на власт. Четврто, овој систем, кај поединецот, вработениот во безбедносната служба, ја зајакнува самодовербата, самоконтролата, а се елиминира стравот и несигурноста, како што се дека тој ако не е приврзани кон безбедносната, односно политичката партија ќе биде сменет, деградиран и така натаму. И на крајот петто, ваквата реформа гарантира ефикасен безбедносен систем како сервис на граѓаните и остварување на безбедносната функција. Трудот е малку поширок, можеме и повеќе да го елаборираме, меѓутоа во интерес на времето ви благодарам за вниманието. Ви благодарам, професоре, на исцрпното излагање и секако пораките кои што ги дадовте. Сега го повикувам професорот Кире Јакимовски, професор на Факултетот за информатички технологии при нашиот универзитет, да се обрати на тема трендови во делот на управувањето со ризик во сајбер безбедноста. Професоре, повелете.
Sorry. I will continue in English because we have guests from outside from our country, and my topic, first to introduce myself, my name is Kire Akimovsky. I am associate professor on the Faculty of Informatics on this university. So my title for this international conference is Risk Management Trends in Cybersecurity. I deliberately selected this title because it covers a lot of areas that are in cybersecurity space. Next slide, please. So first, what is risk? Generally, risk is related to threats and vulnerabilities. So risk is actual risk when we have some of the active threats that are exploiting some of the active vulnerabilities. If we have, for example, 0 threats and several vulnerabilities, we don't have risk. Also, if we have several threats but 0 vulnerabilities on some system, we also don't have risk. We have risk just in the case when active threats are exploiting active vulnerabilities. We have different kinds of risks, different types of risks. On this slide, several of them are explained with definitions. In the cyberspace, in the cybersecurity, we have, for example, information technology risk. It's connected, related to information technologies like responsiveness, insufficient or ineffective IT staff, insufficient business responsiveness, sorry, then insufficient storage, risks that are related to ICT, information technology. That is, previous slide, I'm still explaining the risks. Then we have information risk, we have cyber security risk. Cyber security risk is related to sensitive information. Information risk is related to confidentiality, availability, and integrity of information. And also we have privacy risk. Privacy risks are related to personal information. So from all of these risks are related one to another in some, they are overlapping some of the themes that are inside them. So they are somehow all related one to another. Next slide. On the next slide, on this slide, we have the main risks that are actual in this pandemic and post-pandemic age that we are all living. For example, IT governance has 91% of importance. Then cybercrime is also 88%. Information security behaviors, this means behaviors of mainly personnel that is using information system technologies, computer systems, computer networks. Then infrastructure resilience is also with very high percentage, and social engineering, 70% of all main risks. So majority of audit leaders, auditing is a must for treating risks, rate cybercrime, information security behaviors, and social engineering as key risks in 2021 year. Next slide, please. So what are cybersecurity risk trends? We are living, as I said, in a pandemic and post-pandemic age where we have proliferation, increase of cyber attacks. We have individual security behaviors of employees also increased in negative aspect while working from home. So we have somehow overextended security infrastructure. What that means? That means that I will, for example, take as example this conference. My dear colleague Shokarowski is organizing this event, and we have physical presence, we have online presence. If the conference was just with physical presence, in this moment risks would be lower. Why? Because if we all are with physical presence here, we are going to use LAN network, local area network of this university, computer network, and
risks will be lower because some of us are online. Online presenters on this event are sending signal from outside of the security parameter of this zone in this university, and threats, risks are higher. Everything is like this conference in the world. Companies also are in this COVID era putting a lot of employees working from home, so we have overextended security infrastructure. We have here on this slide nice examples about increasement of these risks. Also, cyber threats are becoming more complex. That is also one of today's trends. Now, cyber attackers are more sophisticated. For example, 34% of data breaches involve internal actors. 52% of breaches featured hacking. Then 28% involve malware. So Internet of Things devices, not to mention them. So they are by 33% more than in 2019 year. For example, more than half, 51% of all surveyed businesses now are hit by ransomware in 2020, and in this year also is increased. Next slide, please. These are some of the examples of cyber attacks in real world recently. I have chosen these three very large companies as examples. For example, EasyJet, it's British budget airline. 9 million people were affected by cyber attack of this company. And more than 2,000 of these people were infected by credit or debit card information that was stealed from them. So they had to face 18 billion class action lawsuit filed on behalf of consumers impacted. Also, SolarWinds is a nice example of sophisticated cyber spies inside their software. So Tronized updates were infecting 18,000 customers just from March to June in 2020 year. The attack affected a lot of local, state, federal agencies in USA, also private companies like Microsoft and Fire. And third example is INA. It's Croatian company, INA Group, biggest oil company in Croatia. They had also a ransomware attack. Ransomware attack is blockage of their information systems. So they had issues with invoices, with loyal card use. These all three examples are examples that are showing how cyber attacks can create big problems in this kind of companies. Not to mention that respect of these companies is first thing that is attacked when we have this kind of attacks. Next slide, please. Key reasons for increased cyber vulnerabilities is shown on this slide. So we have four main subjects. Insecure employees' behavior is one of the important subjects. You see here high percentage of employees, 45% of employees have reportedly clicked on phishing emails due to distraction, because they were also tired from the working environment, etc. Another thing is growing the attack surface. Now cloud-based cyber attacks are rising because of this pandemic mode of using computer networks and systems. So look at this information statistically. 630% we have more cloud-based cyber attacks between January and April, just for 4 months in the previous last year. And also lapses in security control. When we have now employees that are working from home, we must
take care of security controls. For example, is their Wi-Fi router, for example, in their homes safe? Does they use smart passwords, etc.? Also, increasing sophistication of threats is one of the key reasons for increased cyber vulnerabilities. Next slide. This slide is showing how important is cybersecurity risk in ongoing audits, because audits are related to other stuff, not just IT stuff. But here on this slide, you can see how IT audits are increased in audit companies. Why is this? The reason for this is because cyber attacks are increasing with tremendous speed in these last 2 years. Next slide. These are common cybersecurity assessment areas important for lowering risks. I will say one thing: a risk is we can never put risks to zero. We can just lower the risks at acceptable level. So these are all different areas that are connected when we are lowering the risks. Password management, device encryption, security awareness, user access management, cloud security, cyber security policies, patch management. It's important what is patch management. When we are upgrading software and updating software according to the new trends, it is in this way we are lowering the risks. Next slide. These are cyber risk mitigation best practices. I will name some of them. Evaluation of employee security training. This is must in this age of living. Every employee in every organization, institution should have passed cybersecurity awareness course. Because I will explain with short example on the next slide what that means. Just to name some of other mitigation best practices, we also must have cyber incident response plans, how to respond to cybersecurity incident. Every organization must have plan how to do it in order to put back normal functioning of the IT systems, review of assets, asset inventory, for example, evaluation of network security mechanisms, device encryption, reviewing, and patch management. So all of these things are connected with mitigation of cyber risk. Next slide. And I will now explain in the last part of this presentation example of social engineering. Social engineering is one of the most important cyber attacks. In the previous slides, it was one of the key reasons for increased risks. It is actually act of tricking some employee to click on something, to click on, for example, mail. It is phishing. It is one of the types of social engineering, and I will explain, for example, phishing. Phishing is when a malicious actor steals confidential information, for example, online banking logins, credit card details, etc. Another example of social engineering is, for example, your admin in your institution is calling and asking for giving the password to him in order to check if it is strong enough for security purposes. Because every of us wants to help, its employees desire to help a colleague, he will not think in the moment and give the password. This is a good example of tricking employees and stalling, for example. The employee, if don't ask who is on the phone to authenticate himself, it will be later. Later, if he thinks about it, it will be late. The password will be given. So next slide. This is good example of social engineering, phishing mail. So every one of us should take care when we are receiving mails. Are they actually the original mails from the sender that is representing that is the sender? For example, look at the top of this slide.
we have display name Microsoft Office 365 team. If we don't look inside this display name, that actually the email, the source email is not from Microsoft Office domain, look at the domain, laust.net, we will think that this is official Microsoft Office account mail, but it isn't. Another problem with this mail, it is threatening. It is tricking you. What does it say? If you do not verify your mailbox, we will be forced to block your account. So it's threat, and if we believe that this is original mail from Microsoft admin account, we will believe that this is true, and we will click on the link below, verify now. This link is malicious, for example, in this case, and if you click on that link, that malicious link will do some of the types of cyber attacks that are available for this kind of attack. So we must be aware. This is something that it is learned with cybersecurity awareness course that, as I said previously, must have all employees in all kinds of organizations in the country and in the whole world, from small to medium to large companies, institutions, universities, etc. That's why every serious company in the world should have at least one employee that will work on cybersecurity of that company in order to have a safe area for the working environment. Next slide, and the last. This is example how these kind of phishing attacks are blocked. This is a hardware firewall from the next generation, and you can see it has anti-phishing options, and they are enabled. If we have this kind of smart firewall, this kind of phishing attacks will be blocked because it has inside applications that are detecting this kind of attacks. There are more lot to say in this topic, but I will say this should be the end of this presentation, not to take time from all of you. Thank you for your time. Thank you, Professor Jakimovski. Јас морам да напоменам, планирав моето предавање, односно моето излагање да го спуштам на крајот, меѓутоа мислам дека многу логично е после ова предавање, односно после ова излагање да се надоврзам со мојата тема, затоа што така ќе го сватиме и концептот на правото на приватност многу поедноставно и по-логично, затоа што дефинитивно станува збор за два диаметрално спротивни концепти кои што во основа и ги живееме ние денеска. Ги видовме заканите врз приватноста, кои што во дигиталната ера се на некој начин подигнати на највисоко ниво. Така што во однос на оваа позиција морам да потенцирам дека моето излагање ќе се конкретно насочи кон емпириските истражувања кои што се направени на планот на карактерот на правото на приватност во дигиталната ера. Практично постојат голем број на емпириски студии кои покажуваат дека постои трансформација на правото на приватност. Од тука се појавува дилемата до која мера е направена трансформацијата на поимот на приватност како последица на технолошкиот развој и новите безбедносни предизвици. И следното прашање, дали трака трансформираниот поим на приватност останува компатибилен со разбирањето на заштитата на правото на приватност од страна на националните држави како едно од основните постулати на нивната легитимност. Правото на живот, слобода, безбедност на личноста представуваат несомнено основни човекови права за кои што секоја национална држава се обидува или се труди да ги заштити. Меѓутоа, во својот начин да го спречи загрозувањето на животите, безбедноста, слободата на своите граѓани, бројни држави почнаа да го ограничуваат правото на приватност. Токму поради тоа на економско, политичко, граѓанско,
ниво се создадоа на вистина голем број на тензии околу позицијата според кој што правото, нивото според кој што практично државата или преку кој што државата не сме да премине, односно нивото на правото на приватност кој што во основа не сме да се загрози на сметка на заштитата на безбедноста на повторно ќе кажам граѓаните. Меѓутоа идејата и концептот на приватноста датира дури од антички период. Јас ќе го издвојам Платон кој што ќе каже дека приватноста е спротивна на надзорот и транспарентноста, бидејќи добрите чувари на државата се тие кои што бдеат над граѓаните како татковци на своето потомство. Понатаму овие анализи ќе ги прави Ален Винстен, кој што уште од 1967 година во рамките на собствената студија ќе насети тренд на држави кои што во смисла кои што ќе потенцира дека ограничувањето на властувањето на надзорот на државите, верските и политичките елити во основа се ограничени на сметка на заштита интересите на приватноста на поединците, семејствата и одредени групи во секој општество. И исто така на сметка на дел од државите кои што се одлучиле практично во рамките на собствените системи да предвидат широки надзорни овластувања кои на располагање ги имаат самите држави, верските, економските и политичките елити. Токму поради тоа практично дефинирањето на самото право на приватност ќе го сретнеме и во модерната терминолошка смисла како право да се остави на мир или можноста да се ограничи пристапот до себе си или пак контрола на информациите за себе си, контролата врз сферата на интимноста, контрола врз пристапот на личноста или комбинации на секој од нив. Современите општествени прилики ќе го создадат и парадоксот за приватноста. Терминот кој што за прв пат бил создаден од Сузан Барс, кој што во нејзиниот есеј за приватноста на социјалните мрежи ќе истакне дека постои голема разлика помеѓу леснотијата на кои тинеџерите ги откриваат своите приватни и интимни информации на социјалните мрежи и згрозеноста на нивните родители кога ќе дојдат до тие информации. За Брнс парадоксот за приватноста произлегува од фактот што возрастните се загрижени практично за законите по приватноста, додека тинејџерите многу слободни ги откриваат собствените информации. Во основа парадоксот на приватноста беше постулиран токму од потребата да се објасни разликата помеѓу загриженоста за приватноста од една страна и истовремено високото ниво на објавување на приватните податоци на социјалните медиуми. Од тука практично ќе го имаме и уште еден од концептите кој што се насетува и се повеќе зема замов, а тоа е концептот на приватност како реликт или остаток од општеството. Овој концепт произлегува од мношното студии направени по ова прашање. Ставовите се однесуваат на грижа и важност за сопствената приватност, но исто време резултатите покажаат дека голем број од луѓето приватноста ја сметаат како остаток од минатото, нешто што во денешно време не може да се обезбеди или нешто сосема безвредно. Или дел од ставовите на самите испитаници кои што велат дека приватноста ја сметаат или заштитата на приватноста ја сметаат за однапред изгубена битка. Од тука се поставува и прашањето зашто таква тивка борба или незабележителна реакција од самите граѓани. Емпириските испретражувања покажаа дека генерално имаме се помалку приватност, зашто имаме се помалку грижа или воопшто борбата изостанува. Се тргнува од основната предпоставка дека луѓето станаа нечувствителни на заканите по приватноста заради нивното постепено, но и континуирано долготрајно вклучување во модерната конзумеристичка култура, која се повеќе се заснива на собирање, анализа и размена на личните податоци. И тоа не е воопшто нова идеја. Вин Каер пишува за крајот на приватност уште од 1999 година, токму поради зголемената жртва на правото на приватност на сметка на потрошувачките придобивки. Останува дилемата дали начинот на трансформацијата на поимање на приватноста е во согласно со една од основните начела на либералната демократија, според кој националната држава е обврзана да обезбеди заштита на човековите права на своите граѓани. Односно, фактот што денес се тргува со приватноста е воопшто компатибилен со основите на либералната демократија.
Тргување со било кое човеково право не е согласно со либералната трговија, со либералната демократија, се извинувам. Преку нормативната дискусија за внатрешната и инструменталната вредност на приватноста, детално е практично потенцирано дека приватноста е основно човеково право кој истовремено има свое значење за поединецот, општеството, политичката заедница и демократијата. Со такво право не може да се тркува и граѓаните не смеат да се откажат. Секоја држава која се смета за либерално-демократска треба да превземе соодветни мерки за заштита на приватноста на своите граѓани. Начинот на кој што државите ја третираат приватноста на сопствените граѓани, начинот на кој компаниите ги третираат приватноста на своите клиенти и вработени и најсериозно начинот на кој граѓаните ја третираат сопствената приватност едноставно не се одржливи во либералниот демократски систем на вредности. Од това може да се заклучи дека поимот на приватност се повеќе се трансформира до степен кога полека граѓаните се откажуваат. Со оглед на широката појава на внатрешното загрозување на приватноста, односно лесното негирање на приватноста, секој оби државата повторно да ја постави приватноста како основно човеково право, дополнително и доследно да го регулира ограничувањето на правото на приватност, може да има спротивен ефект. Во прилог на ова оди фактот што државите воопшто не се мотивирани доследно да го разгледуваат, односно да го регулираат ограничувањето на правото на приватност во корист на приватноста, бидејќи состојбата ја користат за остварување на своји цели. Во нормативната дискусија беше представена идејата на перфекционистичкиот либерализам на Джозеф Раз, според кој јасна улога на државата во заштитата на автономијата на поединецот. Бидејќи либералните демократи зависат од автономни поединци, а приватноста е концептирана и каузално поврзана со автономија. Секоја закана за приватноста е истовремено закана за автономијата. Затоа либерално-демократските држави имаат должност да ги чуваат темелните вредности на кои што се заснуваат, како за сопствениот опстанок, така и за опстанокот на сопствените граѓани. Меѓутоа, во исто време државите имаат директна корист од постојното ниво на негирање на правото на приватност. Фактот што граѓаните се помалку ранливи на закани за приватноста, поради длабокото изложување на социјалните медиуми, државите го користат за послободна примена на сопствената контрола, што покрај примерната цел за спротивставување на безбедносните закани, има и секундарни позитивни последици за државата, а тоа е усогласување на однесувањето на граѓаните со очекувани норми преку очигледна сеприсутност. Токму поради оваа позиција, навистина правната заштита на приватноста е повеќе апсолутно отнеминовна. Светла точка секако представува Европската конвенција за заштита на човековите слободи и права, која што во членот 8 го гарантира правата на приватност, но од друга страна ја предвидува практично обврската државата да не се меша во рамките на приватната сфера на поединецот. Во рамките на оваа прилика јас ќе напоменам дека во рамките на трудот можете да ги погледнете и низата судски случаи кои што се конкретно решени на ниво на Европскиот суд за човекови права, кои што представуваат една мощна, солидна основа во кој што државите треба да ги црпат моделите на кој начин треба да се однесуваат во делот на заштитата на приватноста. Во интерес на времето јас ќе поминам на заклучните согледувања, затоа што сметам и во основа произлегува дека развојот на свеста за човековите права е пресудна во делот на процесот на демократизација, развој на граѓанското учество, граѓанското општество, само заштитата, само развојот и само реализацијата на луѓето. Свеста за правата треба да се свати како свесност за правата на можноста за лична акција, а не само како право да се действува без ограничување. Човековите права треба да се сватат како властување за можност за практикување слобода за нешто, а не слобода од нешто. Затоа свеста за правата станува се повеќе дел од граѓанските и демократската политичка култура на луѓето. Светските истражувања покажаа дека свеста на за човековите права го зголеми потенцијалот за процеси на демократизација во секоја држава. Во тој правец и моите заклучни согледувања. Значењето за приватноста на современиот човек е враќање кон сопствените корени и вредности. Чувството за приватност е чувство за автономија и себевреднување. И од тие причини трансформацијата на поимањето на приватноста не е природна за човекот и неговата улога во општеството. Затоа е повеќе од потребно напнатоста на терен да се надмине со афирмацијата за значењето на правото на приватност и на новите генерации кои што живеат во дигиталната ера. Ви благодарам.
Го повикувам професорот Мухамед Раци да се произнесе практично околу неговиот труд, кој што исто така е многу тесно врзан со темите за кои што изборуваше професорот Јакимовски, а тоа е човечката безбедност како хибридна закана во 21 век. Повелете, професоре. Поздрав до сите, поздрав до организаторите. Мило ми е што сум предпоследен во оваа конференција. Веројатно немате концентрација да ме слушате, меѓутоа ќе видам кратко. Заедно со асистентот магистар Сенат Салиев направивме една тема човечка безбедност и хибридни закани во 21 век, односно кои се во тек. Сведоци сме дека денес ни стигна и 45 изгорени тела во наша држава, дали е тоа хибридна закана или со маскирање, односно со методите на маскирање на саобраќајни несреќи. Нажалост, денес сме сведоци дека во наша држава веќе во последна година околу 100 лица ги ставаме, ги погребуваме не целосно, туку сите изгорени. Во првиот дел направивме дефинирање на човечката безбедност, односно загрозување, физичкото загрозување на човекот, после мирна глобализација, што рече професорот, а во вториот дел обработуваме новиот вид на војни, а тој е хибридна војна, каде непријателот го познаваме, меѓутоа не го гледаме. Како што ние сега седиме денес на 2 метри еден од друг, знаеме од кој непријател, меѓутоа не го гледаме. Затоа му давам збор на асистентот магистар Сенат Салиев да продолжи со презентација. Благодарам. Добар ден на сите присутни. Мојата презентација е за темата човечка безбедност и хибридните закани во почетокот на 21 век. Значи, за поимот за човечка безбедност, во извештајот за човечки развој во 93-та година од Програмата за развој на Обединетите нации, повикана поимот безбедност мора да се смени, така што, на место на националната безбедност, поголем акцент е ставен на безбедноста на луѓето, односно човечката безбедност. Така што, на место безбедност што е постигната со нагласување на вооружувањето, треба да се менува со безбедноста што ќе се постигнува со човечкиот развој, па наместо територијалната безбедност, акцентот ќе биде ставен на безбедноста на здравјето, храната, вработувањето и животната средина. Таквата дефиниција за човековата безбедност вклучува 7 димензии, имено безбедност на храна, здравје, екологија, лична, социјална и политичка безбедност. На иницијатива на тогашната постојна членка Канада, Советот за безбедност во 1999 година започна принципијална дискусија за односот помеѓу заштитата на цивилите, светскиот мир и безбедноста. За ова доведува до освојување на резолуцијата 1296 во април 2000 година, што е првиот принцип и јасно наведува дека намерниот напад врз цивилното население или други заштитни лица и систематски повреди широко распространето и флагрантно меѓународно хуманитарно право, како и човековите права во време на вооружен конфликт може да представува закана за мирот и безбедноста во светот. И во врска со тоа, Обединетите нации ја потврдуваат својата подготвеност да се справат со ситуација и кога е потребно да инициират соодветни мерки. Одговорноста на меѓународната заедница може да биде превентивна, реактивна и реконструктивна. Превентивна може да биде кога станува збор за спречување на хуманитарна катастрофа, како што е денеска во ова време вирусот пандемијата. Реактивна кога треба да реагираат ако тоа се случи, и реконструктивна кога станува збор за градење на општеството по хуманитарната катастрофа. Поимот за човечката безбедност беше подложен на бројни критики, почнувајќи од аналитички безкорисен, преку промовирање на интервенција, до претворање во нова догма, што само го залегнува постојаниот светски поредок во кој доминират моќните земји од светот.
Силната академска критика на поимот човечка безбедност не спречи човечката безбедност да се движи во дугот на надворешната политика и етичката безбедност, која се заоснова на прогресивни и хуманитарни вредности, а не само на ониот интерес. Сведоци сме денеска на почетокот на 21 век, човечка безбедност се загрозува со новиот тип на војна, која е дефинирана како хибридна војна со примена на хибридните закани. Хибридните закани представуваат организирана мрежа на луѓе со информатички и војни технички капацитети. Овие мрежи имаат способност да водат војна против армиите на современите држави, бидејќи опсегот на нивно делување го покрива целиот спектар на конфликтот. Нејасно движејци се на тенка линија помеѓу бунтовништво, тероризам и војна. Хибридните закани во своите редови вклучуваат криминалци и криминални групи кои работат во поддршка на регуларни и нерегуларни воени сили. Како пример на ова може да се посочи руско-грузискиот конфликт во 2008 година, во која Русија ангажираше криминални елементи во Јужна Осетија кои спроведуваат етничко чистење во тој регион. Хибридните закани можат да се адаптират на два начина, и тоа природно и контролирано. Природната адапција на хибридните закани се јавува како државен или недржавен актер кој ги стекнува или прилагодува своите способности за да премине политичка, економска, војна или информативна моќ. Контролирана адапција се базира на научните лекции, а се однесува на спротивставување на моќта и влијанието на сојузниците. Хибридните закани ќе ги контролираат и насочуваат своите способности и капацитети во согласност со акциите кои ќе ги превземат сојузниците. Според некои истражувања, терминот за прв пат во јавноста се споменува во трудот на американските мариници, издаден во 1998 година, во кој способноста за извршување на експедицијските задачи се опишува како хибридна сила за хибридна војна и војување која се наоѓа на раскрсницата помеѓу социјалното и конвенционалното војување. Со цел да се опише комбинацијата на конвенционалните и неконвенционалните сили како најефикасен начин на користење на ограничените војните ресурси. А од друга страна Русија за прв пат го користи терминот хибридно војување во 2016 година, презентиран од страна на начелникот на генерал штабот, генерал Валерий Герасимов, кој според него хибридното војување го карактеризира како модерно војување и ги вклучува шарени револуции кои имат за цел да ги земат линиите помеѓу војната и мирот. Герасимов истакнува дека невоените средства за остварување на воени и стратегиски цели се многу бројни и во многу случаи ја надминале моќта на вооружувањето и неговата ефикасност. Во изминатите години имало предлози за начинот на кој треба да се спротивстави и да се бори против недржавните актери и државните актери кои изгледат како хибридни сили. Најважно прашање на која треба да се работи е да се одговори дали во борбата треба да се користи истата стратегија или тактика која ја користи противникот или да се направи нешто различно или неочекувано. Има истражувачи кои препорачуваат адаптирање, примена на нови тактики и надградби на процедурите, но ретко кој препорачува специфичности за тоа како всушност да се справи со идните хибридни закани како што е вирусот COVID-19. Во Република Северна Македонија официјално по прв пат се употребува од 2019 година од страна на Министерската за одбрана Радмила Шеќеринска, која истакна руските пранкери и лажните разговори со премиерот Зоран Заев од јули 2019 година при ДНСА, дел од македонската јавност прв пат да слуша за терминот хибридни закани. Во војната доктрина терминот хибридни закани подразбира широк спектар на мерки, алатки и техники во кои се вклучени дезинформациите, сајбер напади, манипулации со меѓународното право, шпионажата, саботажата, политичката субверзија и економскиот притисок. Целта на хибридните напади е да влијаат врз јавноста или процесите кои се значени за донесување на клучните одлуки. Во тоа насока главниот фокус на хибридните напади можат да бидат лидери, јавни личности, медиуми, различни групи или граѓански организации и загрозување на човечката безбедност маскирана во форма на несреќе. Формирањето на коалициите, здруженија и политички опозицијски групи и примена на политички, економски и дипломатски притисок
се алатки кои можат да се користат како инструмент на моќ за влијание врз цивилното население. Хибридните закани врз човечката безбедност ќе настојуваат во својата полза да ги користат медиумите, технологијата и позицијата во политичката, воената и социјалната инфраструктура на државата во која оперират. Во нивното делување против сојузниците, нивните операции ќе бидат прилагодливи, комбинирајќи неконвенционални, нерегуларни, конвенционални и терористички криминални тактики во различни комбинации во различно време. Со ова би завршуваме и ви благодарам на вниманието. Ви благодарам и на професорот и на колегата на вистина исцрпно излагање и не дека во основа делот колегите кои што се наоѓаат да речеме ете меѓу последните не значи дека се помалку важни, напротив, меѓутоа се мора да има некаков редослед, така и ова. Ова се однесува и на излагањето на професорот Самир Салиевски, кој што ќе даде осврт на потребата од застапеност на криминологијата на правните факултети во Република Северна Македонија. Повелете, професоре. Ви благодарам. Најпрво би сакал да укажам благодарност до нашиот бивши ректор, професор Нано Ружин, за оваа конференција и да му се заблагодарам на поканата да учествувам во истата и би ги поздравил нашиот ректор Мирко Трипоновски, декан на правниот факултет ЦДФ Аџавче. Посебно би го поздравил мојот професор Темел Користевски, со кој што долги години соработувавме и сите мои колеги на факултетот за детективи и безбедност. Во интерес на времето, јас нема стрикно да се задржам околу мојата тема за застапеноста на криминалистиката на правните факултети, туку ќе поврзам со она што сите ние го слушнавме денеска, тоа е заедничкото зло кое што некако ни се јави последните 15 години, а тоа е тероризмот, односно потребата и искористувањето на криминалистиката како наука во рамките на сите општествени институции, научни, државни, безбедносни и така натака, за употреба на криминалистиката во насока на превенција и репресија од самиот тероризам. Така да во кратки црти ќе гледам да ги поврзам тероризмот заедно со криминалистиката. Сите ние знаеме дека во оние главни безбедносни меѓународни организации од Обединети нации, значи Советот за безбедност на Обединети нации, понатака НАТО, Интерпол и Европол, во сите годишни извештаи, значи тероризмот, односно борбата против тероризмот е, како да кажам, приоритет број 1 на сите држави членки на овие меѓународни организации, односно и во криминолошка смисла, значи самиот тероризам е најтешко кривишно дело од областа на организираниот криминал, затоа што во себе опфаќа појавни облици преку еден насилнички метод кој што опфаќа голем број на катастрофални последици од материјални значи штети, огромен број на жртви, напад на државни институции кои што имаат посебен карактер, значи полициски станици, собранија, односно згради каде што се наоѓа, значи парламентите, владите и така натака и така натака. Така да самиот тероризам представува едно зло со кое што во светски рамки државите долги години се борат и од надворешниот тероризам, меѓутоа и од самиот внатрешен тероризам, затоа што голем број на држави ги видоат тие штетите на тој внатрешен тероризам. Соединетите американски држави, значи Шпанија, Франција и така натака, сите тие беа цел на напад од некои внатрешни терористички организации. Сега кога зборуваме за она како би можеле самата криминалистика ние да употребиме во борбата против тероризмот, ќе кажам во кратки црти дека криминалистиката е наука која што се занимава со откривање и докажување на сторителите на кривични дела и која што во принцип се темели на научни сознанија од другите области, физиката, хемијата, медицината, значи сето она што може да го употреби во насока на откривање на сторителот на самото кривично дело. Меѓутоа криминалистиката доста често се користи во насока на превенција, односно спречување на кривични дела.
Јас како професор по криминалистика, меѓутоа и како професор кој што го држи предметот национална безбедност, секогаш кога зборуваме за поимот тероризам, кажувам дека стрикно за тероризмот многу поголема корист ќе имаме ако го употребиме превентивен дел отколку репресивниот, затоа што во принцип ако репресијата е на некој начин казна за сторено злосторство, кога веќе зборуваме за тероризмот, веќе нема никаков ефект, затоа што штетите се огромни, бројот на жртви е огромен, најчесто оние кои што ги нарачуваат самите терористички напади јавно кажуваат кој стои позади тоа, кај оние самоубиствени терористички напади веќе и директниот извршител е мртов, така да тука целта од репресија нема во никој начин да се постигне, него секогаш кога зборуваме за тероризмот треба да нашата борба да ја насочиме кон превенција, односно кон спречување на терористички напади, затоа што кога зборуваме и воопшто во борба против криминалот, секогаш превенцијата е многу подобра отколку репресијата, меѓутоа посебно е значајна кога зборуваме за тероризмот. И во оваа насока пак ќе кажам и ќе се надоврзам и на другите излагања. Дел офати професорот Буџаковски за потребите од ајде да кажам едукација на безбедносните служби. Надоврзувајќи се на неговото предавање, би кажал дека ние имаме огромна потреба од изучување на криминалистиката, односно изучување на сите оние криминалистички начела, сознанија и така натака, не само во рамките на полицијата, туку и во рамките на сите оние државни институции кои што се насочени во насока на борба против криминалот, односно борба против тероризмот, ако се држиме стриктно за денешната тема. Јас кога го пишував докторатот, многу се изненадив од самиот факт што обвинителите кои што според новиот закон за кривична постапка ја водат целата истрага, не знаат ни К од криминалистика. Тоа е еден поразителен податок за Република Македонија како држава, што искрено ќе кажам дека 70% од јавните обвинители во Република Македонија воопшто немаат основни познавања од криминалистиката, која што е наука, односно сознанијата на криминалистиката најмногу се користат во самата истрага со која што јавните обвинители треба да бидат раководител на самата истрага, и тоа е еден поразителен факт што ние протуркавме закон кој што до ден денеска гледаме дека во пракса многу тешко се спроведува. Значи, понатака потребата од формирање на истражни центри на јавните обвинителства, каде што самата борба против криминалот ќе се сконцентрира во еден истражен центар, каде што ќе бидат под капата на јавните обвинители, ќе бидат голем број на стручњаци од сите области, како што се криминалисти, информатичари, значи економисти, криминолози, правници и така натака и така натака. Така да во таа насока и ќе привршувам и ќе споменам дека сознанијата од криминалистиката и криминалистиката како наука можеме да ја употребиме во насока на борба против тероризмот во сите области од општественото живење, а најмногу кај оние државни органи кои што директно се насочени во превенција и репресија на криминалот, а тоа се јавното обвинителство, судството и пред се сите оние факултети кои што генерираат кадри од оваа област, а тука ќе ги спомнам, значи, факултетите за безбедност во нашата држава, понатака правните факултети и економските факултети кои што може самата криминалистика тука може да добие некоја значајност во насока на, ево стрикно денешната тема, во насока на спречување на финансирање тероризам, перење пари и во насока на сите оние економски трансакции кои што би значеле скратување на тој извор на финансирање на самите терористички организации. Уште еднаш ви благодарам на вниманието, значи со оглед на тоа дека сум последен во оваа дискусија, не би сакал повеќе да должам. Уште еднаш ви благодарам за поканата и за вниманието.
Благодарам, професоре. Благодарам од сите нас практично. Јас од прилика тука некаде завршуваме. Полека и ќе му дадам збор на професорот Нано Ружин како, да ни речам, виновник, секако во поддршка заедно со професорот Мирко Трипуновски, еден одличен тим кој што го сработи ова. И ќе се заблагодарам на колегите за плодната работа, за плодната дискусија кој што на некој начин ја покажува и, да речам, сплотеноста на овој универзитет без разлика на периодите кои што сме ги минале. Благодарам уште еднашка во име на организаторот и ќе му дадам збор на професорот Ружин да ја затвори конференцијата. Повелете, професор. Благодарам, деканке. Видете, значи, прво би ги кажал, оние, би рекол, стручни заклучоци, а потоа оние емотивни и комплименти кои што заслужуваат сите учесници, не заборавајќи ги оние што ни помогна да се реализира овој настан. Живееме во еден глобален и неизвестен свет и постојат опасности од најразновиден карактер. Се зборуваше за критичните инфраструктури. Професор Трацај кажа, еве, имавме денеска еден тажен ден и безбедноста на автопатите и на авиосообраќајот спаѓа во критични инфраструктури. И безбедноста технолошка на возилата, се е критична инфраструктура. Практично живееме во таков свет. Опасности се од различна природа. Ние зборуваме за cyberspace, cyber defense, cyber Armageddon, cyber напади и така натаму. Развивавме голем број димензии, економски, социјални, политички, војни, електронски, cyber опасности, здравствени, правни, биолошки, филозофски, пропагандни, soft power, smart power, hard power, сето тоа што практично тежи врз современиот човек денеска. Кон овие опасности постои еден вид солидарност во рамките на Европската Унија, во рамките на Алијансата, во рамките на Обединетите нации, низ разни форми, резолуции, конференции, програми и така натаму. Во таа насока е и твининг проектот на нашите гости денешни за екнување на капацитети за координација во спречување на насилниот екстремизам и борбата против тероризмот. Главни корисници на проектот се Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмот, потоа Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност. Општа цел на овој проект е заектување на ефикасноста и ефективноста на националните органи за гранична контрола, управување со миграцијските токови, борбата против тероризмот, организираниот криминал. Негов специфичен фокус е заектување на техничките и административните капацитети за откривање, истрага, спречување на тероризам. Подпишање меморандум за соработка против радикализација на интернет и една од круцијалните активности кои што во иднина ќе се спроведува еден вид соработка меѓу приватните и јавните институции. Друга важна активност е развивање на стандардните оперативни процедури за функционирање на националниот акцијски тим за борба против тероризам, во кој што учесуваат и нашите експерти од карабинерите од Италија. И овој национален тим за борба против тероризмот ќе действува во случај на непосакуван терористички напад и тоа е во фаза на формирање. Она што можам да го констатирам, како би рекол, достигнати цели на овој настан, што имавме гости од повеќе од 8 држави, некои не беа од техничка спреченост да учествуваат,
Остваривме средби со колеги од Грција, од Бугарија, од Шпанија, од Хрватска, од Србија, од Албанија, за жал не успеавме, иако беа најавени. И направивме еден продор, бидејќи оваа конференција нема да биде последна, туку таа ни дава можност, како што чувте и од ректорот на Унибит универзитетот, а јас зборував, тука беше и амбасадорот на Бугарија, да направиме еден вид исто така диалог за позитивна соработка со нашите колеги од Бугарија, од Грција и така натаму. Од аспект на нашиот универзитет, прво сакам да им одам голем комплимент и благодарност на сите наши колеги што учествуваа. Покажавме дека имаме интелектуален и професорски и научен капацитет да се справуваме со меѓународни конференции, да бидеме равноправни со странските експерти и професори, да покажеме дека, иако е ова прва меѓународна конференција, не и последна, дека сите треба да учествуваме. Ова не е простор само за поединци да се организираат собствени конференции на кого никого не покануваат, освен гледачи од наша страна, туку ова е конференција за сите нас, пред се на професорите на ФОН универзитетот или Американскиот универзитет во Европа. И во таа насока би сакал да им се заблагодарам, почнувајќи од извршниот директор на Американскиот универзитет во Европа Сефер Цановски, ректорот Мирко Трипилновски, деканката Джавче Сейфеда, потоа Јасмина, која што исто така беше извореден соработник, на Јово Манасиевски, со кој што заеднички подготувавме програмата, на Верче од Креатива, на професорот Шокаровски, деканот, за сите овие работи што ни овезмечи, на твоите соработници, кои не ги знам по име, кои што се тука, на сите оние, еве тука и Манойлова, што невидливо учествуваа во конференцијата, а всушност дозволија, овозможија да оваа конференција биде успешна. Се надевам дека сите овие извештаи, сите оние придонеси ќе бидат објавени и на тој начин можеме да кажеме дека создаваме една традиција до следната конференција, која што би требало да се одржи пролетоска. Се надевам дека никој не заборав од сите тие што учествувавте овдека. Пожелувам убав викенд на сите. Честно го одработивме овој настан и мислам дека сме горди како членови на Американскиот универзитет во Европа да истакнеме дека организиравме навистина успешна и добра конференција. Ви благодарам на сите.